right, ladies and gentlemen, welcome back. We are going into our second series of the night here in the lower bracket between Neon Esports and Talon Esports. It's MLP Dota. Opinion. Хоёр Монгол тоглогчтой баг. Түүний эсрэг. Азийн бас том багуудын нэг. Talon Esports-ыг одоо тайлбарлаж байна. And a continuation of RSG's journey. This time around, two Filipino teams, Mike. I know you want to say it. Say, give us the word. What is it? It's a rumble. За өдрөмөнд. Opinion. Хүний эсрэг. Talon Esports-ийн тоглолтыг одоо тайлбарлах гэж байна. Talon Esports-аас Enchantress гэсэн банкын эхний хараа оруулж ирсэн болол. Түүний эсрэг Opinion. Mars хэрэг бандлаа. Mars нугасаа энэ батчин дээр жоохон алдаатай юм шиг байгаа. Rebounder Stance нэрээ. Spooks нь ерөөхдөө төв гэдэг болсон байна. Spooks-ыг 4 удаа тулгаж авснараа 50% хүртэлх Women's Speed-ийн удаашруулна. Чанга. Зүрхлээд Polaris-ын зүгээс Dead Prophet гэсэн хэрэг бонцсон бол одоо Opinion 2 дахь бангийн пейс. Reserve time 2 минут болсон байна. I think that investment Neon made on Se and on Fortune Soul, the time it takes to really bond these players from Opinion-ы 2 дахь бангийн пейс. За Enigma гэх хэрэг бонцсон бол зүрхлээд Chain гэсэн хэрэг Polaris-ын зүгээс оруулалт ирлээ. Мэдээж манай CE-ийн тоглодог. Манай Монгол Position 5-ын тоглодог хэрэг байна. Зүрхлээд үрдээд авчихлаа. Дараа Opinion-ы зүгээс их checker болон Batrider буюу энэ бичин дээр бас пиклэгдэж байгаа most picking хээрнүүдээс болсон болол одоо Polaris picking pace явж байна. За react за манайхан дараад өгөөрэй. More so though the Chen John. Again, AU's a fan. Тоглолт дуусгаар та нарт бас дахиад 2-3 типинг видео чадвал өгье. Хоёрын тухай. Өдрийн чиптер нэмээд өчлөөд юм бол доо. Polaris Doom гэсэн хэрэг бандад нэмээд Void-ыг авчихлаа. Харин Opinion зүгээс Qualifier-ыг бандж байгаа харагдаж байна. Ерөнхийдөө Doom-ыг бандж байгаа гэж бодох юм бол Opinion зүгээс Escape руу аавна гэж утсан бололтой. Ерөнхийдөө хоёр багаас Escape руу-ыг араас нь бандаглаа. Qualifier болон Pax хэрэг ангуудыг хийсэн бол одоо Opinion баг 4 дахь бангийн пейсээр Linux банк эргэлт цэмгүүгээр Reserve time руу оруулсан ч юм хичээлээ. Харин Polaris-ын зүгээс одоо 5 дахь бангийн пейстэй явж байна. So this should just be straightforward Natsumi. Maybe they're expecting the off-lane Batrider to come out, which they feel they can counteract with the Faces Void, which is fair. As long as you play with your time walk, you shouldn't be under any major pressure. The fun thing with Faces Void up against heroes like Batrider, бандагцаар гэж байна. Doom бол энэ бачин дээр маш хэцүү болчихсон шүү дээ. Өөртөө Doom self cast хийснээр өөр хавтайгаа 2-3 Batrider өөртөө дүмдэх боломжтой. Good to see them all huddled up right behind him as well, making sure that they're all involved and all Ember гэсэн хэрэг бандах боломжтой харагдаж. За Patch гэсэн хэрэг манай Fortune сүүлийн carry маань өчигдрийн Opinion-ы тоглолтын дээр манай Fortune сүүл маань Patch гэсэн хэрэг бичлээд давгаар хоцсон. За Polaris Esports-ын бас үдсэн бололтой. He gets to pick up his shaker in this game. Must be very excited to have that once more. Neon-ы зүгээс Fortune сүүлгээд хоёр Монголд тоглож байгаа. Манайхан мартаж болохгүй. Тэгвэл Polaris Esports-ыг одоо 2 тийм үү 2-1 хацаад байгаа болгож авах юм бол яа дөрөхөд нэг алтмаар урагчлана. We'll see if those emotions come into play, if that helps him up against Polaris. Polaris again, they're a tough opponent. I mean, up against Talon, on paper it was a 2-0, but Polaris made those games hard. It was not an easy road for Talon. And again, this is the Polaris that managed to force 5 games out of Boom and Hattie. So, as Ember Spirit орох боломжтой. Storm ч гэсэн энэ бачин дээр Opia-га хэрэмдэн нэг. Polaris-ыг басч болохгүй. Чанга баг. Night Stalker гэсэн хэрэг тавт бангийн пейсээр оруулж ирлээ. Харин Picking Pace 3 дахь хэрэг манай Opinion баг пиклэх нь.
I always get kind of confused with hand warmers in boot camps because I'm like, how low do you have the AC set, guys? We're in the Philippines. За Winter Wyvern гэсэн You must хэрэг. have the AC set to, like, Opinion the зүгээс 3 refrigeration дахь unit. hero pick-ээр position 5 дээр Just to гэсэн бол have the hand warmers. Polaris-ын Like, зүгээс whatever helps you play зөрүүлээд your game, you know, 3 дахь pick хийх гэж байна. За reset time 1 минут 43 секунд үлдсэн бол за үүнийг Opinion баг ашиглаж болно. Polaris Esports-ын бодно гэх шаардлагатай бол If you are earning the core void for Natsumi, he has to find a wyvern, or the rest of his team has to take care of that winter wyvern first. Just ensure the curse is not going to come out in the chrono. The cold embrace is not going to save. за одоо 115 л үзэж Because байна. all of that just ruins Гоё what дэмжиж you want to do in that window. So Actууд really дараа good дүүрээ. counter pick from Neon to prevent a good void game here. Миний хувьд гэх юм бол никнейм дахин бодож алсан. Пүри гэд нэмийг өөртөө өгсөн байгаа. Яагаад сонгосон шалтгаан нь дөрвөн үсгний спорт сонсоход амар болохоор толгоонд орж ирсэн. Дөрвөн үсгний спорт зүг байна. On their way through the lower bracket run. Now one step away from the semi-finals against RSG. That'll be a very fun matchup to watch if Polaris or Neon. Энэ стрим delay байхгүй. Шууд Levis Twitch-ээр үзэж байгаа болохоор. See which one it is going to be. I'd say Polaris are the favorites going into this matchup, but Neon has been impressing us. So you can't just outright say that. We have seen upsets throughout the qualifier, all throughout in fact. Polaris-ын зүгээс урд пикинг пейс явагдаж байна. Though a lot of reserve. Ерөнхийдөө offlane дээр Primal Beast гэсэн хэрэг орж байгаа харагдаж байгаа бол position 5 дээр Chen White дамт явна. Mind you, the hero could be arguably quite broken. Broken hero-нуудын нэгийг хэллээ. За Polaris-ийн хувьд пикний давуу үнэхээр гарч иж чинь Primal Beast, Princess White, Chen гуруула ерөнхийдөө most picking hero-нуудын нэг бачна. It's just ridiculous. Like that За энэ бачин дээр давуу hero-нууд гэх юм бол ерөөсө бандаа зогсохгүй байна. Хоёр талаас бол давуу бүх hero байж болох hero-нуудыг бандсан боловч за Primal Beast гэх hero-г оруулаад ирлээ. За lane domination гэдэг hero. Нэмээд Snapfire-ыг оруулж ирлээ. Now everyone is, or at least Polaris is. They go in with a Snapfire here as well. So probably tying into that fourth Primal Beast. Primal Beast-ийн үлтийн дээр Mortimer хийсэн скиллийг хэрэглээд комбот боломжтой энэ хоёр hero. Нэмээд Chrono Spear дээр Mortimer хийс явах боломжтой. It's you don't really synergize together. You don't really manage to get damage in the Chrono. Although I guess if you get H Caster ямар ангаттай юм бэ л гэж. Caster-ийн хувьд ерөнхийдөө одоо хоёрыг нэлээд хэдэн цаг тоглосон. Тэгээд Immort rank руу хүрсэн байдیں۔ Гэхдээ count 6 сарын өмнө зараад одоо хоёроос гарч ирсэн. Одоогийн байдлаар бол Caster-ээс очно. Одоо хоёр бол үнэхээр гайхамшигтай тоглоом. Гэхдээ одоо хоёрыг бүрдүүлж байгаа community-ийн жоохон гоо. Тийм болохоор ерөнхийдөө жоохон стресс төрлийн тоглоом гэж явдаг. За Opinion зүгээс Fortune Soul дээр Morphling-ийг дарсан харагдаж байна. Зарим Polaris-ын зүгээс 6 дахь банing phase. За 27 секундын reserve timeтай. We don't tend to see it prioritized too much. A lot of Morphlings tend to, just opt for the void because you get time walk. But come on, trample with waveform, uproar with the damage you already have. It sounds pretty good, Mike. It does sound pretty good, John. Maybe we do get the pleasure of seeing it this game. We'll see. We'll see how spicy they're feeling on the side of Neon. You never know. We can't rule it out yet. За 6 дахь банing phase-ээр Viper гэх хэрэг оруулж ирлээ. With the void. That void tends to lack a lot of damage early on in the chrono, but having the snap fire does kind of За түрүүн хэлсэнчлээ Storm-ыг ан дээр оруулаад ирсэн бол last бангаар шууд эргэл сэмгүүгээр Tide-ыг бандлаа. Он гэж утсан баг. Polaris-ын зүгээс. Neon-ы зүгээс харин last бангаараа Invoker гэхээр бандлаа. Мэдээж Cataclysm-тэй маш гоё комбо хийх боломжтой байсан. Polaris-ын зүгээс 4 дахь пикэн дээр Invoker-ыг оруулаад 5 дахь дээр Snapfire-ыг оруулсан бол болохоор байсан болоо та. Polaris-ын зүгээс 15 секунд болсон байна. Last pick хийхэд. Last pick-ээр Pangler гэрэг оруулж ирлээ. Ерөнхийдөө Mortimer хийсэн дээр Stanta damage-ыг хавсаргаж үзүүлнэ гэсэн шийдэл төрсөн бол та. Тэрэ Opinion-ы last pick хамтдаа сонирхцгой. За хугацаа бол хангалттай байгаа бод. With a Pangolier, with a Primal Beast, it doesn't take too much farm to be online here, Mike. So
they can get aggressive to just get Natsumi as a hyper carry, which if you think about Polaris, right? За одоо харагдаж байгаа камер дээр харагдаж байгаа хүн бол Чуан гэж хүн байна. Малаш, China ихэд TI 2-ын үеэр TI-д орж ижсэн. Outside of Chrono Kisses, you're really not going to get much value from the combo. So, have to stall for the Void. Neon do have a lineup that is set to punish. Монгол бага дэмжээрэй. Дэмжиж чинь гээд хамаг мөнгөөс битэлж болохгүй шүү залуусаа. Last pick-ээрээ Beast Master гэх хоёрыг оруулснаар хоёр багийн пикний бүгдийг ерөөхдөө бүрдлээ. Нэгснэр манай Fortune-с OXEY 2 маань нэг лейнер. Safe лейнер явах бол Energy Golden Player маань 2 милийн hero, нэг лейнер offlane явна. Bot Rider гэх юм бол midin lane-тэй. Midin lane дээр явна дэлгүүчтэй. Natsumi гэж Polaris-ын гайхамшигт carry бас байна. Raw is great in Chrono, right? Like you kind of already said this, and even with the Pango, right? The Rolling Thunder can be stopped by the Raw. It's a nice way of kind of locking down Lelouch, not allowing him to roll around throughout this whole team fight. As well as that, allows you to set a nice pace, split push the lanes. Very, very strong pickup here by Neon. Not the greatest answers towards the Beastmaster either, I would argue. John, drafts are finished. Do you feel like one of the drafts is better than the other? It's hard to say because when you look at Neon's draft, you can definitely say, all right, they have taken care of this Faceless Void really nicely. They've got really good counter fight. They've got their solutions. But at the same time, did they go too far in focusing on that one hero? Did they, kind of waste 2 picks to really just counteract the Faceless Void? Is that too much? Are they still going to have play on their hands? There is synergy to Neon's lineup. I think they're going to have to really play this a lot more aggressively. There is a lot of play on Polaris' side as well. So I think you're going to see a lot of 4v4 action. Both sides trying to buy space out for their pause ones. Лилкан яриа болоогүй юм байлаа л гэж байна. Ерөөдөө Лилкан баг маань чадхаа яриар бацсан боловч тэгээд Тэгэхээр чадаагүй л яах аргагүй. Арм хижнээсээс баг хүчтэй байсан. За Монгол тоглогч байгаа нь болохоор Neon гэд баг байгаа. Ууча Бэл гэд carry тоглогч маань байж байсан. Тэгээд биехэн байдлаа бол нас ерөөхдөө орчин сүүл маань ордлаад орчихсон байна. Right, but we may as well just predict while we're here, Jonathan. 150 л үсэж байгаа юм шүү дээ манайхан. За реактуудаа гоё дараарай. Лилка ерөөхдөө Монголоос топ 1 баг гэж явдаг байгаа. Дараагаар нь Cobalt баг одоогоор чагсаж байгаа. So Natsumi's Faceless Void. He does have our Natsumi-гийн Faceless Void яаж тоглох хамтдаа харцгаая. Faceless Void гэдэг хөрөн дээр ерөөхдөө Майдас авах юм бол геймээ худруулчдаг байгаа. BKB-ийн тайминг нь ерөөхдөө удаад дайнуудаа багтаагаа хамт хийж чадахгүй. Chronosphere-ийг перфект хийж чадахгүйгийн улмаас ерөөхдөө геймээ алдаад ялагддаг. Player with highest total physical damage done to heroes. Дэмжиж Донэши намайг урамшуулахыг хүсвэл миний данс зүүнтэлт байна. Донэши үлбэр үнэхээр баярлах. Анхныхаа Донэшиг авна гэсэн үг. No, it's all magical and problems. All right. So, I would say physical. Natsumi, I suppose. Yeah, Natsumi. So, actually, would you be able to outspam with Swash? Probably not. Yeah. Last pick хударчсан юм шүү л гэж байна. Ерөнхийдөө Beast Master нь Void-ыг тэнд нь явуулахгүй байдаг сайн Beastmaster-ууд Borg скиллэрийн хэдэн гаргаад харааслаад Void-д бол last их боломжийг ерөнхийдөө өгдөггүй. Нэгснэр Void нь лэнд боломжгүй учраас jungle орснороо хэдөө position 3-ын үргийг гүйцэтгэх гэсэн үг. Beastmaster нь айлхаа херог хэдөө фармд болохын тулд пикэлсэн херо ах гэж бодож байна. Зохой шэр хийгээд өөрөө улам олол болцгоо 160 л үзэж байгаа юм биш тэгдүүлж чинь. За road to 200 болцгоо. On exactly what they need to do with their own drafts, their own play style to adjust to either of these sides that doesn't. Энэ тоглолтын дээр Монгол баг ялчих юм бол Монгол тоглогчтой баг ялчих юм бол мэдээж Монгол тоглогчид TI-ийн давцанд бол нэг алхам ойртно. Avatar mode with the good luck. Very good sportsmanship from old Avatar mode.
And immediate 5-man smokes from both these sides, but we all know it's just going to be about placing those wards in the mid lane. It always is. They never want the level 1 team. За ингэснээр хоёр талаас смок задлаад ерөнхийдөө тоглоом маань эхэллээ. Мэдээр ерөнхийдөө бол Bot Rider гэсэн hero явна. Англиэрийн үдээс явах би хувьдад хамгаалж байна. Primal Beast гэсэн явах боломжтой. Ерөнхийдөө пикний хувьд гэх юм бол Polaris Esports-ийн хувьд их давуу харагдаж байгаа ч гэсэн би бол хинж мэдэхгүй. Яны зүгээс ч гэсэн Martin гэх OP hero байна. I know what you're doing, John. Don't tell me you're asleep. I see you online. За EU Polaris манай C-ийг тоглолдог. Chain-ийг маань аль хэдийн бидний пикээр булгаад авчих. За энэ play hard. За айлынхаа Ward-ыг шалгах гэсэн орлого хийсэн боловч за Ward доогоо гэх мэдээллийг авлаа. За шөнийн вижнд ерөнхийдөө Tower өөрийг нь зохих юм бол тэр багаас Ward зоосон гэж мэдээллийг өөрсдөө авдаг байгаа. Some valuable lessons in being a better person. Find 5 friends that you absolutely trust and ask them to play 5-man. За pause-ыг авлаа. За VMix гэж байна. You learn a lot of zen there. Жохоо асуудалтай юм шиг байна Polaris-ийн зүгээс. За Snap хоёр нь ерөнхийдөө мэд явах юм байна. Гэснээр position 4 Primal Beast юм болоо та. Хоёр талаас ерөнхийдөө pause авсан да. I'm going to have the same stuff for Merienda. So my mom's been a little bit under the weather, so we've been having to order takeaway. За манай Fortune сөүл маань өчтөр. We've ordered. That's all right. Паж carry аваад 3 дахь гейм дээр давуу ялсан байт юм а. Хүнийг мэддэг. Энэ удаад Polaris Esports аа. Манай Fortune сөүлийн маань пажиг ондж байгаа харагдсан. Мэдээж эсрэг багийнхаа тоглолтыг судална гэдэг бол маш том зүйл. We got some siumai, some chicken, fried chicken, some kangkong, and some lumpia. So it's pretty good. I had a piece of chicken. I had 4 pieces of dumplings, Mikey. Very nice stuff. Very oily. I feel my years going down. Not like Өнөөшөө хэлсэн гэж байна. За баярлалаа түрүүнд. Монголчууд маань гоё юм. За анхныхаа дөнөөшийг за улам илүү гоё каст хийж төрлөө. I've had nothing to eat as per usual. I like to wait till after we're done to have a huge dinner and gain too much weight because I ate just before bed. So there you go. That's my I mean Яванда би бүр илүү гоё каст юм. Та нар нөө хэмжээрээ тийм учраас. Sorry, John. Still get well soon to Mrs. Fernandez, excuse me, of course. I hope she does get well soon, Jonathan. За бэлгээ бабу баярлаа. За нэмээд өөр 2 хүн илгээсэн байсан. За бүгдэнд нь баярлаа. At the very least, it's not certain other sickness that, we've been locked down. За хоёр талаас ерөнхийдөө бэлэн болсон юм шиг байна. It's just your yearly. Тэгсэн тохиол өглөө. Still, what's not weird is the game unpausing. We are back into it. Let's see if anything fishy comes out. Playhard really likes to just dance around checking for that vision. Doesn't get spotted. Эш чекер. Варны мэдээл зоог авсан. За ерөнхийдөө хоёр талаас боунтэйгээ эвтэ нартай хувааж авах юм шиг байна. Polaris-ийн үгүйс 3 боунтэй авч байгаа харагдаж байна. Тэр манай Neon-ы зүгээс бол ганц боунтэй авлаа харамсалтай. So Polaris with an early net worth lead for themselves, a nice little start. And of course we'll start off with the mid. За мэдээ хувьд мэдээж аватар мод энийхэн давууг авах. За ranged hero гэдэг утгаараа авна. How should this mid lane go, John? I think it goes fairly even. Like you do have a little bit of time here on the Batrider. Нүү үед ярканатай. Тэр нь Улсын их хурлын гишүүн шиг харагдаж байна. He's going to have some flash healing on hand. But first few levels avatar mode's going to have more play. Once you do have the swash and more levels. Илүүчиг угаасаа Batrider дарамт нь ойлгомжтой. Fortune сөүлийн үед бол жоохон хэцүү лэн явах. Primal Beast гэдэг. Тэр нь болохоор яг strength болон damage хаа. Талтаар хоёрдугаар скиллээр маш өндөр damage-ийг оруулах боломжтой хээрөө. За 3 дугаар скилл нь ч гэсэн ер нь бол Primal Beast-ийн хувьд гэх юм бол бүх скиллүүд нь амар. За ялангуяа 2 дугаар скилл буюу trample нь дагаад яваад алчдаг байгаа. Movement speed нь бас хэрэгтэй. So much damage output. A lot of burst with the scatter blast.
lot of DPS with the Morphling-ийн хувьд одоогийн байдлаар scary if you did get caught out. Tribute shift-тэй agility тал руу гарсан харагдаж байна. Level 1 дээр бол хэцүү тоглоны юм байдлаар өөрчлөлтөд өгөх юм магадлалтай. 308-ийн HP-тэй лейндж байгаа юм байна. Нэг цогцолт нь ямар амар орж байгааг та бүхэн харж байгаа. That's going to be pretty painful, but all of the damage coming out from Force if he is allowed to get that done, and not even a cold embrace will stop you from receiving all of that. Хоёр талаас энэ Fortune Soul хөвгүү тоглоод байна. 308 HP-тэй. Adaptive Strike виртуал level дээр авчихсан. Wave form байх. Нэр өрхөд зогтож чаддаг. Мэдээж Avatar мод First Blood хийх орлого 5 stack за 6 дахь stack-ын дээр First Blood-ыг авч байгаа юм байна. Napalm дээрээс. Ингэснээр First Blood-ыг Neon Esports авлаа. Дахин ботлоор бүр 2 water rune-ыг securely авч байгаа харагдаж байна. Илүү шунсан болохоор. Even at level 3 with level 2 crash in avatar modes, mana pool is still really healthy. He can just keep spamming out. The Firefly, he can just боороо тоглож тоглох хэрэгтэй. Эснэр Natsum лейндэх боломжийг олгохгүй. His uptime for harassment isn't that great. Chain гэдэг херо ерөнхийдөө мартагдчихсан байсан бол өмнөх патчнаас эхлээд пиктэд ихэлсэн шүү дээ. За хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгürt jungle-ууд бүр амар бафлагдсан. За хоёр дахь шалтгаан гэх юм бол jungle-ийн creeper өөрхөн хэрөнд initial хийх боломжтой болсон байна. Нэр ерөнхийдөө OP гэж төрөлтөд орно. Харин эсрэгээрээ position-ыг буюу carry role тоглоход юу болсон? Уучин 2-3 level-с jungle ороо зохио явуулдаг гэсэн бол энэ удаа jungle бафлагдсанараа лейн дээр үлдэхээс сонголтгүй болсон. So this should feel like a bit of a trading lane in terms of CS. Yeah, just going to be farming, and that is something Natsumi will enjoy as long as he's not being contested. He's pretty fine. Play hard. Isn't really able to soak up as much as he'd want. Мэдээж плик даграад initiate хийх гэсэн. Although he will have an opportunity to sneak тактикаар тоглох бах. Нэс өмнө доор кил хийх ордлого primal beast trample үзүүлсэн. За Neon-ыг тийг ингээ алж байгаа юм байна. За манай Simon өөр төр хийл үзүүлсэн боловч унчлаа. Сийдэж бүх юм окей. Яг л өөрөө спорт дээрээс нь first blood аль хэдий хийж гисэн байсан учраас position 5 онж гэдэг бол зүгээр. Morphling-г бол унааж болохгүй байгаа. За core hero-нууд унна гэдэг бол маш муу. Ялангуяа position-ыг juicy target гэж явна. As long as you get a decent lane going into the jungle, it's not too. Fortune Soul-ийн дараагийн айтны сонголт нь Magic Wand болон Boots байна. Мэддээр мэдээд Avatar мод давмгаалдгараа давмгаалж байна. Сэдэж гисэн зүйл өөрчлөгдөх боломжтой. 6 стак өгж байгаад Молотов шийдчихлээ. За энэ ч илүү ш. Унаагүй юм байна. Тэгээд стакуудыг араас нь хийж эхэлсэн. Avatar мод өөрөө ч гэсэн унах боломжтой харагдаж байна. Swash Buckle 3 level. За доор харин Polaris-ийн Snapfire унж байгаа харагдаж байгаа бол Web Form хэрэгсэн. За Polaris-ийн Exhaust унчглаа. За damage-ийг нь манай C үзүүлснээр манай Mongolian дуу Polaris-ийн support-ыг нь амжилтаагаар аллаа. Say going to be pretty satisfied taking Xavier. Primal Beast-ийг одоо ингэж Power-д ороосоо. Маш juicy creep-ийг авчих. Хоёр юпны stack байна. Not too many denies happening here from Force and Primal Beast either. So Neon, they're off to a pretty darn strong start. За Avatar mod. Төрүүлээд 6 хүрчихсэн. Lasog гэх skill нь байна. Илүү шиг Lasog боломжтой. So you're going to get that early build up into the Dominator, into the Overlord. The one thing that Polaris has done is Snapfire-т таарсан. Энэ би нэг алж чадахгүй хаа. Ер нь хоёр талаас би нэг хараасч жагаад гараа явах хаа. Bigger stacks on the large camp, but again AU just blocking off with some really Batrider үед ерөөсөө англиарт амьдрал үзүүлдэггүй дээ. Тэр checker they're starting to focus in on mid. A nice region. Реген кермалах боломжийг олоод кермал болчихлоо. Spamming away that sticky napalm and all the spells he has. Zapata mode even has the lasso up now.
Tried to Lelouch hitting that level 6 mark, though he will just now. За энэ рүү. Enryu meanwhile on the Beastmaster. Манаг болцсон байна. За энэ рүү ер нь бол ретрит хийх шаардлагатай хаа. Нацуми 6 орчих юм бол Beastmaster гэж сооло хийх боломжтой харагдчихна. Бид ч гэсэн энэ рүү тангогоо идэв. Явж байна. Нацумигийн void. За Майдс авахгүй шийдвэр гаргасан. За энэ дээр энэ рүү дээр рүүтлээд авчихсан. За хойноос нь Нацуми орж ирээ балж чинь. За Ирчек Кристана хэрэглэсэн Fisher оногцсон амжилттай. За Нацуминд. За киллийг арай хийж чадсангүй. За энэ рүү гараа авчихлаа. За Баатрайдер ирээд Чэнийг лаасадууд алцглаа эргүүлээд. Чэн ингээ уунчихлаа. За ингэснээр 3-1-ийн харьцаатай Neon баг тоглолтыг тэргүүлээд эхэллээ. За манай Fortune сүүлийн үед тэргүүлж байна. Network-ийн. За энэ ч нэр Snapfire унах боломжтойсэн. Fortune сүүл өөрөө аюулд орсон. За Adaptive Strike Strength-ийг явуулаад амьд үлдэж байгаа юм байна. For the side of Polaris, Lelouch more than happy that the sacrifice was made onto the Chen to give him at least one lane. Fortune сүүл маш гоё хийлцэн. Just get for himself. Сигийн үед Embrace, Cold Embrace буюу 3 дугаар скиллийн үед нь. За өөрт нь хуваар хийлдэг гэсэн бол энэ удаад одоо зүгээр тоогоор хийлдэг болсон баа. Ингэснээр Mortling-ийг ажлынтайгаар шахацсан багт нь тун хурдан хугацаанд дүүрэн тустай болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Пикнээ даваад ирж байна. За Pangler үед 8 минутанд ганцхан аркейн бүүцтэй. Ерөнхийдөө лент боломжийг олохгүй байна Баатрайдер. Тэд ч гэсэн network-ороо энэ муу биш байна. Аватар мод. Молотов шигдсэн. За Fisher онсон. За ингэснээр аватар мод Firefly-ын дээрээс амжилтаар киллийг Snapfire-ыг алцглаа. Lelouch-инд Rolling Thunder хийгээд за Ashwash баг хийснээр ерөнхийдөө Neon маань play hard багтыг аллаа. Ингэснээр киллийн харьцаа 4-2. It's worthwhile. You're still slowing down, play hard's ramp up, still stuck at level 3 on the shade. Энергийн үед боороо тулгаагүй юм байна. Пенийхэн давыг гаргаж чадахгүй. Нэгдүгээр скил нь мана их шаарддаг скил. За магадгүй боороо тулгаж хэрэггүй гэсэн сонголт нь айл нь Чэн байсан болохоор юм болоо да. Чэн бол боорыг нь уруулах боломжтой болдог. За боорыг нь уруулаад өөрийг нь зодуулчих юм бол хүнд байдалд орно. Beastmaster. Энэний дараагийн хэдэн сонголт нь Эл мохтой Dominator. Энэ Lelouch Juicy Stack-ийг авч байгаа харагдаж байна. Lelouch-ийн үед лэнд хэцүү явсан ч гэсэн network-оор хамаагүй дамгаалаад эхэллээ. Мэдээж дараа ятмараа Tranquil Boots түүний дараагаар Blink Tiger гэсэн айтмыг араас наах гэж би өвдөө бодож байна. Network-ийг 10 минутын байдлаар 50% тань. Аль нэгэн давмгаас юм байхгүй. 2 миллионерийн network нь хамгийн дээр байна. Юу Faces Void item change хийгээд Hand of Midas гэсэн айтмыг авчихсан байна. За тэгэхээр л ер нь бол багууд балраад байгаа шүү дээ. Hand of Midas-ыг авснараа ерөнхийдөө Becky Ben-ийн тайминг ингээд хойшлоод тэгээд дан их боломж нь бүрддэг байгаа. За доор Baatrider Primal Beast-ийг бариад авсан. За лаас бол байгаа Primal Beast энэ ч гарч чадахгүй болоо да. Trample хийсэн боловч ингээ унчлаа. За Baatrider ингэснээр Firefly-ын дээрээс айлхан core hero амжилттайгаар аллаа. Again, Neon just looks revitalized. They had a really rough DPC tour in the last cycle. За энэ рүү Эл мохтой өмрөөд 10 минут авсан бол 2 талаас 2-2 Баатар smoke дарсаа харагдаж байна. Дээр уулцхан дээ. Lelouch тэнд. За 2 хорон дээр ямар гоё Fisher order. За 3 хорон дээр Chrono Spear order Lelouch тэн дээр Thunder Rolling Thunder-оор за 2-2 гонсон бол хойноос нь нэмээд Primal Beast Irchecker дээр damage-ийг учруулсан. За Irchecker унхан тодорхой болж байгаа бол Baatrider харин дөрүлээ гараа явж байгаа харагдсан. За Lelouch өөрөө баларчглаа. Rolling Thunder хэрэглээд
Өөрөө smash box-ыг газар дээр хэрэглээд цогтож чадсангүй. The Fortune сүүл бууж ирснээр ингээд илүү шүхэж байгаа юм байна. Way too early and there's just no follow up. Баатар эдрийн дараагийн сонголтод мэдээж плиг дагаар. Ингэснээр энэ шийт хийгээл шууд айлханы баатар руу өдөө хатгаад бариад авах боломжтой. Чэнийг төрүүлээд алчих бол. Нён багт тун ашигтай. Хийлэнг нуун. Pretty nice big kill on the Pango. Only good news for Polaris is that Natsumi bails out, but could be in danger bot if he overextends here. Нацуми. Manages to cook it away. Ерөнхийдөө hand of midas гэдэг айтмар тоглоомоос холж байгаа юм болоо да. Энд чи аватар мод primal beast ханаас ч гарч ирснээр тэгээд унчглаа. Trample маш өндөр дэмэж өгч орчлууснаар 368 голд primal beast өөрсдөө авч байгаа харагдаж байна. Дараагийн нь сонголт мэдээж BKB. Working in and out very nicely, understanding how slippery he Нацумигийн дараагийн нь сонголт Maestro түүний дараагаар BKB байх болно. His BKB, despite the slower start for him, not going to be too far off. In fact, he's down. За ерөнхий комбо нь болохоор Pronon дээр Mortimer Kiss гэсэн комбо байгаад байгаа шүү дээ. Polaris-ын зүгээс. It's going to force Neon to maybe use one of her BKB piercing spells to get that control off. And slowly but surely Polaris starting to line up. Neon-ы зүгээс болохоор Wyvern-ы тэр Echo Slam болоо гэж би бодож байна. Энэ болохоор ерөнхийдөө Wyvern дагар авах бах та. The Primal Beast бүр network-оор давмгаалаад эхэллээ. Маш чанга байгаа хэрэг. Real concerning sign right now as well. Natsumi, top of the net worth board on that void. Not something you really want to see this early on, especially considering he only has the Midas right now. Аватар мод болон play hard-нар смог зад дарчихсан явж байгаа харагдаж байна. Лаас бол байгаа шүү дээ. Би шүрэн дээр лаас одоо тэгээд Echo Slam хийснээр ядаж нэг хорыг унах боломжийг. It's going to be way too hard to keep that farm going on this Morphling. And it's going to be more about just trying to force fights here for Neon. За энэ ч мэдээллийг бол авсан баха Primal Beast-ийн. Primal Beast Fisher оновчтой бас болж Primal Beast-ийг авах ямар нэгэн арга чарга байсангүй. Ward нь бол доотлол байгаа шүү дээ. It feels a little bit desperate. And Neon, they don't have a blink yet on avatar mode, so they can't really jump in very effectively. You can maybe rely on the raw. Панклер дараагийнхмаараа BKB-г авах гэж байгаа юм. Diffusion play юм байна BKB. It's like you'd rather just go farm the 1k and get the blink up. BKB. That's not going to happen. Хэлвчтэй байгаа. OXEY was spotted as well. За Haste-рүүнийг аватар мод хэрмалчлаа. Лаасуудад өөрлөгөө боломжтой. Ямар нэг хэрэг өөрт нь Haste байгаа. За Firefly ашигласан. За энэ баг зэргийн хараасыг үзүүлж байгаа тухарлаа. Нэг зүйл болсон. Хоёр реактуудаа дараад өгөр юм анаха. 133 үз ямар гоё юм бэ та нар. Одоо реактуудаа бөмбөгдөд өгвөл би нэр өнөхөр баярлахаар байна. Really have to kind of risk it here for Neon if you want something, and Polaris third wants to opt to risk here. Polaris-ын зүгээс 3-2 дээр smoke задлаа. The Primal Beast Snapfire үнчэн. Primal Beast нь өсөрт орж ирээд Star хийснээр хойноос нь Mortimer Kiss-ийг хэрэглээд ерөнхийдөө ямар нэгэн хэрэг газар дээр нь алах бүрэн боломж байгаа. Доо Fortune сүүлийг маань хавгийнхаа дэрлээ тий. Варны мэдээлэл байхгүй. Неоны зүгээс. Зайгаад ухарчлаа Polaris-ийн хувьд. The Primal Beast-ийн хувьд гэх юм бол the big site-ыг харахаа аваагүй байгаа учраас Ultimate хийсэн ч гэсэн channel-ыг cancelах бүрэн боломжтой. I don't think the farm game is a bad game to play for Polaris anyway. They're very close to the Maelstrom on Natsumi and За аватар мод Haste-рун Керманд нь хэвээр байна. Доор C Ultimate Void төр дарсан бол Void амьд үлдэх боломжтой байна. Time Walk-ыг дараа гарсан бол хойноос нь дахин Time Walk-ыг дараад Fortune сүүл буруу зүйл рүү ороод ирчихсэн болоо да. За өөрөө Wave Form-д гарчихлаа. Хойноос нь Primal Beast орж ирээд за Ultimate-ийг за түрүүний тэрсэн комбон дээр хэрэглээд өөрийг нь алчглаа шүү дээ. Дахиад C-ийг барих боломжтой. C-д бол ямар нэгэн мана байхгүй өөртөө Cold Timber-с өгсөн боловч Illusion үшил плейд ороод манаг нь хогс ороод алчглаа. Ингэснээр Illusion Swashbuckle дээрээ.
Манай Сиг манай Awkward алаад movement out here хилийг from авчихлаа. Polaris. This defusal timing from Lelouch, just the mana burn at this point in the game, taking care of most of their pool, removes the presence of Morphling with the attribute shift, of course, having a mana cost, ensures that you can't just keep spamming out your spells here onto Winter Wyvern as well. So they get some big spikes on Lelouch after a little bit of a slower start. I mean, he's managed to bounce back well on the Pango. They clear out a bot tier 1 for their trouble as well. There was room for a bit of a split push up top. Панклерийн дараагийн айтмын сонголт мэдээж Блинки Спир ингэснээр автор мод содж чаддаг. Дээрээс нь манай Сигийн ультимейт орохгүй байгаа. Тийдэж гисэн. Каст болно. Түүнийг санах хэрэгтэй. Чэн аль үж механизм гэсэн айтмыг авчээ. Манай Сигийн уг нь баатар гэсэн да. Talon Esports төрүүлээ пиклж гисэн. Primal Beast дээр Earthchecker дээр орж ирсэн бол Earthchecker зөрүүлээд Eco Slam-ыг хэрэглэсэн. За ингэснээр ерөөхдөө Primal Beast нь хараахан ультимейт хэрэглэж чадахгүйгээр хухарлаа. Ерөөхдөө play hard маань унах тун ойрхон байна. Байсан. Neon зүгээс айлынхаа ward-ны мэдлэлийг аваад өөртөөгөө ward-ыг динаа хийсэн юм байна. Which will force them to smoke up now because they found nothing with those rotations. Back into the mid lane with this blink that they have now on the Bat Rider. Maybe they can. Талаас смок тарцсан. Дан их боломжтой. За утаар мод. За ласуудад панклерыг авчихлаа. За стан дээрээс энэ панклер гарч чадахгүй унчихлаа шүү дээ. Фарчин сүүл wave form-ис нэр хийлийгүй амжилттай гүйцэтгэлээ. За харин нөгөө талаасаа мэдээж смок тарсан идчихсэн байдал их ингэж хараахан нөхцөл нь бүртээгөө Primal Beast дээр BK байхгүй нэмээд панклер унсан болохоор дан их зүг өсөхгүй баха. Нэмээд Neon зүгээс Рошан авах боломжтой. Рошаны мэдээллийг бол Polaris авсан баг. Автор мод дараагийн айтмын сонголт нь BKB. Наацо мэд Chronosphere байсараа шүү дээ. Манай автор модыг минь алчих гал энэ да. За Firefly-ны мэдээллийг авсан ч гэсэн автомаар ямар гоё мэдрээ гараа явчих ба. За энэ рүү мэдээж Blink Dagger гэсэн айтмыг аваад Rora ашиглаад дайныг өдөө хатгаж эхлүүлнэ. Түүний дараагаар мэдээж манай Forge сүүл маань wave form-д урсаад ороод ирэх боломжтой. За энэ патчны үед Morphling хүчтэй байгаа. Би нэг удаа дараа хэлж чинь. Дээдл дээр ерөнхийдөө Beast Master хэрэг амьд үлдээх гэж шийдсэн бололтой. Цаг очихыг хичээсэн. Cold Embrace-ийг Griffin дээр National Griffin дээр хэрэгтэй гаргаж байна. Ерөнхийдөө National Griffin ерөнхийдөө deny-лагдлаа. Энэ шинээр National Griffin авснаар ерөнхийдөө deny-ллаа. Тэгвэл бол National Griffin өөрөө 200-аас 250 голдын өгдөг байгаа. Муухан спортоос илүү голд өгнө. Actually opting to go elsewhere already. They're farming up in Fortune Soul and working onto the man. Polaris-ийн зүгээс Void Norch Chrono Esports хэсвэрхтэй айж байна. Яг бол BKB байхгүй Magnus авснараа ингээд BKB-ийн таймингийг хойшлуулсан. За Void BKB-тэй хам бол юунаас явах Chrono Esports хийх боломжтой. Morphling-ийн дараагийн айтмын сонголт мэдээж Agnim Shard орж ирэх байх гэж дүгнж байна. Agnim Shard скейлээр хуучин Morphling бол болдог байгаа. Stand болсон Chrono Esports-д орсон ч гэсэн Attribute Shift-ийн Strength руу шахна. Тэгснээр амьд үлдэх боломжийг өөртөө бүрдүүлнэ. Лилүүш Dot Double damage гэсэн рүү нэг Термалад авчихлаа. Faces forward, but I think you get so much value from Neon to just have that build up on Fortune Soul, on Enryu, on Avatar mode. All of them have pretty big item spikes as well. So it's not like a clean time to just say that you're gonna win outright by farm. Neon scales pretty evenly with you here as well. Like there's this blink up now and say. So the positioning for the curse, it's gonna be a lot better here. That's fair. See if you can find гэсэн айтем. За 2K голны 200 голны зөрүүтэй. But now Neon still grouped up around the Roshan pit. This is the real objective they want, but it might жоохон дилайлаад тийш манайха. Jungle.
Бабх юм ойлгоорой. Neon, they are around this area on the far west side. Under vision of the observer ward. За Viber-ний үед аль үжи линк даграх сайтныг авчихсан. Initiate-ийг бэлэн басан байна. All the way to the left in the jungle. Look at that observer ward. За Initiate руу явах юм бол Neon-ы хувьд 3 Initiate-ийн давтар мод бэлэнктэй. Хонос нь плей харж гисэн бэлэнк дагрыг авах. Winter Viper аль хэдийн бэлэнк дагрыг авсан. Нэмээд Beastmaster гэсэн хэрэг бэлэнк дагрыг авч байгаа бол Polaris Esports хувьд мэдээж Void Initiate их боломжтой илүү шивд бэлэнк дагар хараахан байхгүй байгаа юм байна. За энэ плей хард барих боломжтой роллинг төрөндөр дээрээс плей хардыг барьсан боловч хонос Winter Viper үлтэйгээ задлсан. Тэгээ плей хард энэчээс гарч явах боломжтой. Роллинг төрөндөр cancelдаг дагуу плей хард гараа явж байна. За энэчээс гарахгүй юм байна да. Cookie онсонгүй. Тэгээ плей хард задлаар хийчихсэн боловч. За модонд орчлоо. За вишинг бол авсан баг. Модонд байсаар энэ плей хардыг олсонгүй. За плей хардыг вар зааснаар оллоо. Плей хардыг ингээд олсноор амжилттай киллийг авч байгаа юм байна. Danger. Cookie, Hyo is there for the mech. Hand have gone out as well. He's still alive. Buying time for his team to try. The Fortune Soul. The Natsumi-нд Batrider-ыг соло бариад авсан бол Cold Embrace гэсэн хойно Mortimer гэсэн дэмэж хангалттай байсан болохоор алцглаа. The Fortune Soul-ыг барьж авах боломжтой. Ерөнхийдөө Opinion зүгээс болохгүй бол бүгдээрээ үхэн. За энэ рүү үнд үхэж байгаа гэж энэ рүү гарах гарц байхгүй. За хойноос нь Fortune Soul ямар гоё ороод буцаад урссан Fortune Soul маань энэ рүүгээ аварчлаад өөрөө зөрүүлээд унах юм болоо. За унахгүй юм байна. Өөрөө Polaris за ингээд ерөөхдөө хоёр талаас гарч байгаа юм болоо. За Fortune Soul маань ингээд charge хийлээ. Charge намжилтаа бас morph болоод за ингээд Polaris-ийн sniper ямар гоё олчихваа. За хүнээч аварлаа. За дайнаач авлаа. За morphling яхаа аргагүй хөвчтэй байна. Агним шаардаж гэсэн авсан харагдаж байна. He's skipping water and rocks right now. It's the opposite with him as the morphling, right? It's the reverse, and his morph timer just faded while. Агнимтай morphтэй ингээд. Одоо Winter болно шүү дээ. Тэнгүүт яг ингээд Winter агним авсан юм шиг. Morphling бас ижлэх юм байна гэсэн. Зөрөхөд хүснээр нэгэ өдөрт нь Fortune Soul агним авчих юм бол. It actually works. It is a pretty good form to. Нэмээд бүр түрүүн аваадсан damage бүгднийг аваад хүний аварсан. Нэмээд BKB-ийн force дараасан. Наацумыг харах алж чадаагүй ч гэсэн. Айлгаа sniper-ыг ингээд жоо харагдаж байна. Not the biggest margins. It's like Tokyo Drift here on this morphing. Look at this. Tokyo Drift хийсэн юм байна. How's that work? Just sliding. My goodness. Мөргөө талчихлаа. It's as well animated as the what's that? The Batrider-ийн зүгээс пауз бичрлээ. За FPS-ний асуудалтай болсон бол та. Мэдээж ийм тохиолдолд тоо reset хийдэг байгаа. За мэдээж ийм disconnect хийгээд буцаад орох бах. It's just silly. The ogre seal. Oh, that's beautiful. That's why I love Dota 2. Just these interactions, dude. Like, you don't get these kind of heroes in any other game, right? Like heroes like Morphling that just can morph into any other hero, and like heroes like Pausa. You can't get that. Morphling дараагийн админ сонголт нь. Ivskati. They can copy us as much. За Primal Beast-ийг унах хад маш хэрэгтэй. Never gonna be the original. Absolutely not, Mikey. Tier 2 faults. За Batrider гэсэн өөрөө аль хэдийн Arcane рүүнийг кермалаад авчихсан. Initiate хийх бэлэн байна. Тавуулаа smoke дарсан. Aegis 4 минутын хугацаатай. За Initiate хийгээд Primal Beast-ийг арайд авсан бол хойноос нь Finisher онсон. За тэгээд хилийг амжилттайгаар Firefly дээрээс Batrider гүйцэтгэж байгаа юм байна. In this game number 1 as Fortune Soul, he will move on to the high ground into that. Neon багийнхан тун чанга тоглож байна. With the Beastmaster with the helmet of the Доор Natsumi зөрүүлээд айлынхан тавар Chain-ийн хэрэг бүтэн юмд авсан харагдаж байна. Natsumi-гийн хувьд гэх юм бол одоо дээшээ типэж байна. The Chrono Spear байгаа Fortune Soul-ын дундах юм бол одоо Natsumi дээр типэдэд ороод ирсэн. Энд чи 3-2 дээр ямар гоё 4-2 дээр Chrono Spear хэрэгсэн боловч damage байсангүй. Mortimer Kiss хэрэглэгдсэн байсан учраас ерөөсөө яасангүй. За хойно Rolling Thunder орсонгүй. Natsumi-нд 2 батрыг унаасан бол Morphling гараа явчихлаа. Rolling Thunder will wear off. He will not find it. Door In бүр. the meantime, AU, what have you been Door up to, бүр. sir? He's been pushing Power-ын the баг ball here to авах та. Tower. Chain бол He's a sly энэ man on байдлаараа this chat. ийм болохоор юу хүчтэй гэж явдаг аа. Oh yeah,
Дөрвөн ийм root хийдэг jungle camp-ыг оруулах юм бол ерөнхийдөө skeleton армиг өөртөө бүтээгээд тэднэрийгээ дэмжиж ерөнхийдөө rat хийгээд дайм болж хахад айлынхаа тэр 2 3 үүдэг байгаа. Тэчний дараагийн айтмын сонголт мэдэж томруулсан бол тиймэр. They still maintain this good net worth lead, 4k up for themselves, 11 to 10. And the farm going on to Natsumi is just massive now. За Natsumi-гийн хувьд юм бол network-оор тэргүүлж явж байна. Сэдэж. Webka network-оор Morling-оос илүү байна. За энэ ч Fisher онсон. За Snapfire баригдсан. За Molotov шицнэр ингээд Snapfire энэ унхан тодорхой болж байгаа болоо да. Өөртөө cookie өгснөр. За Irchecker энд kill-ийг boost гэж байгаа юм байна. Сэдэж шатаад хүчглээ. Kill-ийг нь болохоор Bat Raider авлаа. Зоот постыг эзэлсэн. Morling-ийн үед стил Aegis байсараа. За мэдээж дахиад Skeleton армороо. Skeleton армыг доор тэр гурлаа илгээж байна. Мэдээж дэвлэх баг. Тэгэхгүй бол баг дэвлэхээсээр сонголт байхгүй муу да opinion юм. Fortune сүүлийн чи унж байгаа болоо да гэсэн унсангүй. Aegis тосоход 1 минут 40 секунд явах цаатай. Dotling creep-ийг маань Bat Raider цэвэрсэн бол дээр Fortune сүүл за ингээд унсангүй тэссээр байна. За strength-д тулгаж байгаад melee barracks наваад буцаад B farm-д гараа авчихлаа. Тэр нөх баха 1 минутын хугацаатай дахиж ийм эрсдэлтэй үйл гарахгүй. За Aegis-ийн таймингийг тааруулчих юм бол Link над дээрээс нь Polaris-ын зүгээс. За Bat Raider маш гоё лаасан байсан бол хойноос нь Primal Beast ороод ирлээ. За Cold Embrace-ийг Avatar mode руу өгсөн. За Mortar Kiss-ийг Avatar mode руу өгсөөр байгаа тэгээд унгаачлаа. Цаана нэмээ C-ийг барьж авсан. За C энд унхан тодорхой болж байгаа юм байна. Ангснер Polaris Gaming-ийнхаа 2-2-ыг амжилттайгаар аллаа. Polaris-ын зүгээс тэд өнөд хийсэр байна. За Aegis-тэй идэж гисэн. Neon дайн дээр ялж чадахгүй байна. Still got a lot of bite left in them. They need to find a way to deal with Lillish. За энд гип юм Blink Dagger ирж байгаа хаа. Like that's a second roar. Blink Dagger бол энэ шийд хийхэд тун хэцүү. Дээр Rolling Thunder дарсан ч гэсэн. For Polaris, I mean, this Primal Beast үед дараагийн айтмаас сонголт Kiss Bear. Face Void бол мэдээж Ive Scatix-ийн сонголтыг point age гэсээр харж байна. Morling-ийн counter item healing application-ыг 40%-аар бууруулдаг 3 секундын хугацаатайгаар юм болохоор Ive Scatix сонголтуудыг хийж байна. За Ive Scatix дээр нэмээд Spirit Vessel гэсэн сонголтыг Spirit Vessel-ийг өгсөн тохиолдолд heal баг ордгоо байгаа. Providing that opening for Polaris, and Neon needs to be able to just take a cleaner fight. Still with melee racks down, they could focus elsewhere. Mid tier 2 still stands, bot lanes The Quick-nig чарам. За Element төнг. Хоёр талаас ерөнхийдөө neutral item-уудаа түүгээд эхэллээтэй тэр гурвынхаа. За 100-уулаа үзэж штэ манайх ямар гоё юм бэ. За Монгол тоглогчдод дэмжээрэй. За энэ дээр ялах юм бол нэг аталт мурагчлал мэдээж TI-нд авцсан гарахад. Хоёр реактууд бөмбөгдөд өгөөрэй. Улам болоос авцгаа. За Morling мэдээж дараагийн айтмын сонголтоор big авсан байна. Тэрс зүг бах. Silence болж юм бол Morling-ийн хувьд attribute shift шахах ямар нэгэн боломж байхгүй. За энэ Twitch чи яагаад гацаад байна вэ? За одоо зүгээр болох. Бэйс чигрэн дараагийн айтмын сонголт нь 8 lens байна. Эснэр илүү урт range-ийн Fisher-ыг өгч болно. As is necessary when you are using the Arcana for the Void, you get that double damage, you get all the little bonuses you need to make the comeback. За өөрт бас өөрсдөө эргүүлж байгаа харагдаж байна. Oh yeah. Яаж зүгээр суух вэ?
I'm wondering if this game drags on, we'll see the Giants ring come out. Got to see that The Polaris-ийн зүгээс network-ийн давааг ашиглаад бүх юм байгаа. The Chronosphere, Mortimer Kiss, дээрээс нь Primal Beast-ийн BKB active, Rolling Thunder бас байгаа. Skill байгаа учраас ерөөхдөө энэ чи player баригдах боломжтой гэсэн даагардаад гараа явууллаа. Хоёр талаас ер нь даагардаад хинээс айгаад зүрчглөө. I suppose for both teams right now, it's mostly about the next Roshan play as well. So you don't really want to rush into a fight if you can avoid it. So instead, they're going to trade the tier 1 towers in the side lanes. Neon going to go all the way for the tier 2 bottom tower as well, and they push much faster right now than Polaris would. They will happily take it away. In fact, now our Beastmaster. The Mortling үг нь агны мисцептер гэсэн айтны сонголтыг гаргаад ирэл. Хондоогүй харагдаж байна. Lelouch Rolling Thunder-дод ерөнхийдөө Крипутын юулж байгаа юм байна. But they won't get it. They only get some balls for their trouble, and now a smoke out. Rolling Thunder's down. Rolling Thunder байх уу гэдэг мэдээллийг бол авснаар Neon зүгээс smoke-ыг задлалаа. Oh, hey you. Madman. Jesus. За хоёр талаас smoke-уудыг дарсан бол за high ground дээр манай Neon баг байгаа юм байна. High ground дээр тал дээр бас vision-тэй баг нь smoke задлал хоёр талаас задлсан тохиолдолд авдаг байгаа даа. Fortune Soul. Дээр за Cook-нд оногдсон. Гэсэн идэж гисэн Fortune Soul ороход өөрлөө норсон Fortune Soul attribute shift шахчин за веб хоромдоо дурсаа гарчлаа ямар гоё тоглолт вэ? За наацмын хойноос нь зүгээр time vault-тай time deletion хийгээд айлгаад өөрөө буцаад reserve vault-тай гарчлаа. Түрний молт бол MVP плей яхаарахгүй Fortune Soul. Дараагаад нь мэдээж BKB. За Faceless Void. Яадрын дараа Refresher Orb гэсэн сонголтыг оруулж ирж байна. Polaris are in a good position to kind of contest. They don't have vision on the area though. And that's where things might get a little bit dicey. You're getting good vision out here with Enryu and his Hawk. Faceless Void. За Refresh даснараа хоёр шиг Chronosphere хэрэглэе. Нэмээд техник Chrono нь failed. Бодлоо фейклээд Refresh дараа буцаж очиод хоёр дахь Chrono-гоо онох боломжтой. За Twitch маань яагаад лагтаад унваа? Зүгээр байсан. Дотоогоор орж үзэхээр бас хэцүү. Twitch-ээс бас хэцүү. Яаж жоохон тайлбарлах юм бол доо би. За refresh хийгээд нэг үзье. Korea's on the way. This Roshan so important. If Neon managed to win the fight and get this Roshan, the game might just be over. Same goes for Polaris. Араагаар Nocturne Core гэсэн айт гэх юм. Ингэснээр Lasog-ийн range-ыг уртсан мэдээж айтнууд нь гэсэн Nocturne Core орно. Force-ыг илүү холоос хэрэглэх боломжтой болно. Даграач гэсэн илүү бол каст хийх боломжтой. Snap 2-ын үед энэ дискийг дараагийн сонголтоор хийж байна. За энэ дээр дайм болох юм бол Polaris ашигтай high ground байна. За үүнийг бол CM-т хэрэгтэй. За шууд орчихлоо. За Cold Embrace-ийг бол Fortune Soul дээр өгсөн гэж гисэн. Mortimer Kiss-ийг хойноос нь үзвэл damage үзүүлсэн. За Fortune Soul the Strict бүр тулгсан. За Chrono Batrider хэрэглэсэн. Нэг маяг Chronosphere хэрэглэсэн. За Chronosphere дээр нэмээд курс хэрэглэснээр ер нь бол Batrider аварж байгаа юм байна. Batrider-ийн хувьд бол last одоо хэдэж гисэн ингээд унах юм байна. Viper нь buyback хийсэн. За feature дөрвөн Batrider амжилттай ч гэсэн Enryu ингээд зүгээр таргатаа гарчлаа. Neon зүгээс дайн авах одоо боломж бүх юм аяасан Ecosystem ганцхан байна. За энд Fortune Soul баригдах байгаа TPT явчихлаа. Хаттай. Roshan-ыг бол мэдээж Talon Esports байна. Дайн авсны бол нас 5-да. Тоглоом бол айл айл тал руугаа эргэж болохоор харагдаж байна. Мэдээж Fortune Soul-ыг бас
Наац юм. Одоо бол мэдж байгаа мэдээлэл байгаа. За Polaris юу ч байхгүй гэдгийг мэдээд орсон. За Fortune сүүл маань Lelouch дээр орсон боловч Lelouch за Rolling Thunder дараад ингээд амьд болчихж байгаа юм байна. За Lelouch дээр за Rolling Thunder 2 мөрөсөн 3 мөрөх гэж байна. За Cold Embers Fortune сүүл дээр өгсөн бол Fortune сүүл маань Strict-тэй шахаж байгаа. За Fortune сүүл маань унах юм бол одоо яах юм бол маань байхгүй бас Fortune сүүл унах байгаа юм байна. За Fortune сүүлийн чинь унж байгаа юм байна. Нэмээд дээрэс нь Beast Master-ыг унгаачихлаа. Бурхан минь buyback юм бол байхгүй байна. Play hard. He's not going to make it out either. It's 4 down for Neon Esports and Polaris. Дөрөв унгаалаа. Winter Warfare-ын сая buyback хийсэн. Дөрөвлөө buyback-г харагд. No contestation. And that is a major risk to take for Neon. I'm surprised they commit so hard onto Lelouch. Like the heal. За уг нь бол initiate нь маш гоё орж ирсэн ба штэ. Fisher нөрөө хойноос Necklace-ламаар тийм чинь damage нь хангалтгүй байсан болноос ерөнхийдөө алж чадахгүй Lelouch шиг. Зөрөөд Lelouch нь Thunder, Rolling Thunder гэсэн скэрэлээ Morphling-ийг 3 мөргөөд хойноос нэмээд Primal Beast орж ирч мөргөөд. Ерөнхийдөө байн дээр ялгцсан гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. Аватар мод дөнгөж төрөөд байнд оролцоод хүчингс бол маш муу. Нэмээд buyback юм гүүгээр өгсөн байна. Одоо энэ баг гейм нь Polaris тал руугаа болчихудаа яач. За мэдээч opinion-ийн зүгээс comeback хийхэд маш хэцүү болоод ирлээ. 21 каны туртны зөрүүтэй байна. Манай Morning-д бол damage дутагдж байна. 100 хүн үзэж байгаа юм гоё. Комент хийчихэд хоорондоо ярилцаад үзээрэй. Диплом ойлоо гоё сонирхолтой үзтгий. And you can see it in the Dota Plus graph. Look at that graph. 91% for Polaris all of a sudden. That is insane. Тэгвэл Dota Plus-ын win probability 92% болоод ирлээ дээ Polaris талдаа. 92% chance. They play it really well. Тэгээсэн Dota гэрээсөө аль баг нь ялж болно гэж хэлэх боломжгүй байдаг. Боломжгүй багууд comeback хийдэг байгаа ерөнхийдөө. Ээлжидийн эсрэг Team Spirit маань comeback хийсэн. Та нар санаж байгаа. Mega Creep гарсны дараа Team Spirit ах ер нь бол bottom match дээр comeback хийгээд ялсан шүү дээ. Everything's so defensive now from Neon's end. Natsumi onto the high ground. Chrono still ready. Age is still up for a long time here. За Natsumi. За мэдээж Age болохоор мэдээж тэр 3 тавруудыг нэг түүх баха. Дараагийн айтмаар хэлсэн. Гэршроо. За хоёрталтай хоёр нь бол раш хийж байгаа юм байна. Дээр Forge сүүл баригдсан үед шигсэн. Fish үрдээ зогсоосон. Ерөнхийдөө ингэж Forge сүүл ямар гоё кал ороод ирвэ. Ингэснээр нэг тавар аваад хоёрталтай геймээ тэнцвэрч хэрвээ сая Morphling дээрээ байсан бол Polaris Esports-ийн нүцээр байгаад дайнаа аваад ерөнхийдөө боломжтой байсан бол боломжийг нь Morphling rat push хийснээр болиуллаа. Defend your high ground in that sense. And sure, you don't manage to find anything on the high ground here for Neon, but they are still 1 melee rack top. It's not the biggest difference maker in the world, but it does at least give them some breathing room up top. It takes a little bit longer. Дотоо хоёрын collab руу share хийгээд өгөөрэй. Илүү хүн үзүүлэл сайн л юм хэлээ. Диплом олоолаа үзүүл гоё шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм үеэр илүү олон олоолаа алцгаая. Net worth lead for Polaris is pretty damn high though. And that's really down to how poor Enryu and Avatar mode are. Like they have not been able to get as much space out. It's all been going into Fortune Soul. Тогтмол үзэгчтэй болчихлоо. Сайн байна. За кастрын хувьд бол дөнгөж суралцж байгаа кастер гэж хэлэхэд буруудахгүй. Өнөөдөр миний каст хийж байгаа 3 дотор дахин рат хийснээр Polaris багийн зүгээс гисэн идэж гисэн энэ play hard Fortune сүүлнэр баригдсан wave form байгаа. Wave form дээрээс TP-х орлого. TP-гийн хийснээр ирэхэд TP-тэй гарч байгаа. За хойноос Enryu мөн TP-тэй. За их чекрийг угаасаа барих боломжгүй байхаа энэ байдлаас. Continue buying time. The top racks is still standing for this Radiant side. They're stalling really well.
You just constantly run down bot, force the TPs, make it uncomfy for the rest of Polaris that is left behind to consider the objectives. I mean, Aegis is still up, but Natsumi. it's down to just 1 minute. Natsumi has to hard commit if he wants that, and he's not willing to do that with all of the control here. Does have the chrono ready to go. It's looking like he's just pumping around. Леоныхоо үг нь бол comeback But it gives боломжтой Neon харагдаж options. байна. Now again, it's Борч still a сүүлийн very tough хөвд game гэх for юм бол Neon. Polaris are маш гоё каалуудыг араасаа хийгээд бүрхлэх боломжуудыг нь хойноос нь цуцлаад байна. definitely in the lead here. За Especially Twitch with юм those racks that he аа builds гэж out. хэцүүхэн явагдаж байгаа Looks like he учраас will find тайлбар хийж He's байгаа. got the space, he's got 2 siege creeps to help him as well. They're gonna find for any other objectives. Yeah. Or is it? They could think about mid racks. Kings are out. Seems like Natsumi wants to try for this. He will. За ер нь Twitch жоохон delay таах шиг байна guys. Би бол тэ аль болох чадлаараа л тайлбар хийх оролдоно. Та бүхэнд гоё тайлбар хийх хүснэ. That added evasion gonna keep yourself alive. You don't have any sort of evasion pierce yet. Morfling-ийн үед баатарлаа гэсэн айд дуусчихсан байна. За энэ мэдээж ямар нэгэн нэмэр байхгүй. Mildstorm бол баатарлаа харгалзахгүйгээр ордог. Зөрөгт evasion байгаа ч гэсэн Mildstormтай бол их хайгаадах шаардлага байхгүй. 25% chance-аар true damage-ыг бол учруулдаг. Mildstorm true striker зогтдог гэх юм уу. No double BKB but just double chrono. Void нь бүр мяал нартай. The Void solo smoke хэрэглэсэн. Бүр 27,000 network-ны давааг Polaris багийнхаа өөрсдөө бүрдүүлээд өглөө. Уг нь дотоогоос юм ярьлаа. Тэгэх юм бол нөө лайв нь хоцрогдолтой үзэн. Та нарт бас жоохон хэцүү байх тэгэхээр. Тэгээд ерөнхийдөө Twitch гэсэн сонголтыг хийгээд та бүхэндээ стримийг явуулж байна да. Одоогоор дайн болоог болохоор санаа зовоодох юм байхгүй нэгдүүлнэ. Дайны үед ингэж гацвал хэцүү. За автомат болгочвол та бүхэнд хэцүү байгаагаа. Өтөр л арай гацхгүй байх гэж бодож байна. Панклерийн үед Линкэн спирийг тусгасан бол дараагийн айтмаар мэдээж 50 дискийг авсан байна. Тэгээд гэсэн лок комбинашн хийгээд угсрагдаг байна. Линкэн спирийг 50 дискийг маа хүсэхгүйсэн тохиолдолд өөрөө өдөртөж 50 диск хэрэглэх боломжийг бий болгодог байгаа. And they slow it down a notch. I know there's no real pressure when you have a 28k lead and you are getting that build up you want on Мод болгоод нэг үгүй цаа. up against so many others. Well, It's going to be tough for Solution нараад ирэх магадгүй. try to find that momentum for his entire team here. Still, we are stalling out long enough that the next rush not too far away from the timer, Mike. Half a minute left. And players definitely have The Facebook-д аль үжээ Refresher Orb гэсэн айтмыг авчихсан байна. Ерөнхийдөө Refresher Orb нь хойноос Mortimer гэс ерөөсөө скиллээ хармалахгүй байна. The Void-ийн Chronosphere-ыг хүлээсэнгүй Mortimer гэсэн. Fortune Soul 2 форм хийсэн дээ. Нар гараа явж байгаа юм. Ерөнхийдөө Void-о сайн. The Void нь Fortune Soul-ыг Chrono-д бариад авчих юм бол хэцүү. It's really good space that Neon can use now. I mean, they're farming rather Beast Master-ийн үед асаа бол гэхэр бас гэсэн айтмыг дараагийн айтмын сонголтоор point хийж гисэн харагдаж байна. You're getting additional build up on Fortune Soul heal. Ерөнхийдөө Talon Esports хаа. And Roshan, it's not the closest. Бүгдээрээ Ion Disc гэсэн айтмуудыг араас нэгээр авч байгаа. Бүх буйнуудтай хийж гисэн харагдаж байна. Try to cut off the axis of Neon. The Morphling бол damage үү гэдгээ мэдээд. Idol бас гэсэн айтмыг quick point-а одоогийн байдлаар хийж байгаа. To keep an eye on that. And again, Henry is just Play hard баригцаа swash баклцсан. За энэ чи rolling thunder хийх гэсэн хоёр дахь орлого амжилтгүй болно. Снор Checker дагардад ухарч байгаа. So always forcing something back from Polaris. Hex up now though. The faceless void-ийн хувьд Refresher-тэй. Chronosphere бол харамлахгүй.
Says around, Fortune Soul's around. Natsumi, does he time walk in time onto the morph? Хэн тайм болгийг хийгээд хайсан боловч олсонгүй. За энэ чинь Winter Wifer байгаа. But there's a duration now on that. You can't За энэ чинь Winter Wifer Amulet-тэй дарснаар амьд өсөж байгаа юм байна. За олсонгүй. For now is fine. That'll be it. Natsumi not able to find a straggler for his trouble. Still maintaining that 30k lead. Roshan respawn-ыг 6 секунд, 5 секунд. MKB now up on Natsumi, so the butterfly. Illusion Pangler чанга байна, чанга байна. За нэмээд overwhelming линкийг авчихсан юм байна. Бүр амар грэди билд байна. Арай илүү гоё айтем авах боломж байсан. So going to have the upgrade available for more than likely Энэ удаагаар Natsumi. Roshan юу We're юм gonna тань have to л та. jump in and out and get some good stuns За off. мэдээж And Ижсийг just melts. бүр агнимтай. Every game like every game. Бүр агнимтай Roshan байсан юм байна. Агнийг юм Faceless Void авчихлаа. Faceless Void-ыг алхад бол маш чанга болчихлоо. Бүр network-ыг 37,000. He's a very happy man right now. Polaris. Still have this DD active. We're off in a moment. Towards that mid lane. Natsumi now can chip away with the Ags. The time walk and the rewind button. Томми одоо ингээд Aegis-тэй болохоор It's very annoying now. өөрөө ганцаараа high ground руу ороод You don't have anything like a scythe of lines to боломжтой. lock him down, and even if you did, за мэдээж Morphling Lotus Orbs being placed on барах дайн дээр барахгүй гэдгийг мэдээ доотлоор Rat их орлого амжилтгүй. Bot lane, it is being pushed in by Neon. За өөртөө одоо энэ удаад баригдчихлаа шүү дээ. За энэ дээр өстө баригдаж болохгүй байсан юм да. За Chronosphere дээр нь хэрэглэгдсэн. За Curse-ийг Void дээр гэсэн. Дээрээс нэмэр Ortlоо гисэдэж Morphling гарахад хэцүү байна. Hextүүлтлээ. Morphling гэж юм өгч байгаа юм байна. Манай Fortune Soul маань унчглаа. Хэцүү байна. Гисэдэж гисэн. Buyback бол Morphling гэд одоогийн байдлаар байгаа харагдаж байна. He's ready to come back in. I think Neon are kind of doing the right thing. Тэг бүр 40,000 network-ийн зөрүүтэй болоод эхэллээ дээ. Trying to go for more objectives themselves to get some space out, but Polaris are at that point where За манайхан гоё reaction гоо дараад төгөөрэй. But the start of the late game here up against 100 байгаа юм шүү дээ төлөөч. you do have answers on Нэмээд бүр 200 болцгоо. items just Дараагийн тоглолтыг 200-уулаа үзье. impossible to find that counter share control хийгээд өгөөрэй. find that angle back in for Neon Center. Their high ground hold is nice, but they need to find a way to really use that Chris on Sarah, to really use that roar out on GG him. юм байна л гэж Maybe байна. just have this big 10,000 slam come out network-ны from зөв. Playhard, as Хийлээ he's харцаг shown юм us бол from the previous day of Team Dota. team He is чихлэх биш үү? capable of 12 19 lining up these fights 7 with хан his килний team. зөрүүтэй. 8 хан кил 7-8 килний зөрүүтэй. Natsumi. He's in with the tier 3 tower. Faceless Void-д. One Lincoln's broken. Only 50 more to go. Natsumi, he'll make the jump in. Дараахан Chronosphere байх. Oxeyd ширхэж шаардаа. Нүшээ шууд баатрууд дээр Really getting Chronosphere хийх боломжтой хойно Mortimer Kiss гэсэн skill. Such an annoying Тийм thing to байна. play against. Keep in mind the refresh Зөв Polaris-ийн Void-ын зөв өдөж байна. Natsumi зөв өдөж байна. has Chrono. There's a spit out from Xavier. Time vault-а тэр reserve time Again, нэг. time dilation, just chipping away За slowly. Lilou Shroll-ын тундэр ирсэн. За Fortune Soul. За ингэснээр Batrider руу унж байгаа юм байна. За одоо Natsumi-г л Fountain лугаа лаас удаж оруулах юм бол алах боломжгүй байгаа тийм. Заасан ч гэсэн Aegis байгаа хэцүү. За хоёр buyback хийснээр Polaris Esports хоёроо ухарч байгаа юм байна. За Mortimer Kiss бол байхгүй. Xyz Chronosphere-ийг refresh-аар дараад ашиглаж болно. За 10 секундын cooldown хахад refresh арай дарахгүй байна. On the first chrono being up. Just hold on. Neon, her backs are against the wall now. Mega creeps fully up. One more shove from Polaris closes this game out. We have not Ерөнхийдөө seen 50,000 network-ын зөрүүтэйгээр Polaris Esports-ын тэргүүлж байна. Энэ 50 минутанд 50,000 network гэдэг чинь одоо юу вэ? 50,000 шүү дээ, guys. Бүл бүтэн 50,000. Эцэс баг comeback их боломжгүй бах. Xyz чинь дотоо. The buyback-г таргетыг зодсон боловч Gold Embrace-ийг хэрэглэснээр ерөнхийдөө орж байгаа юм байна. Natsumi дахин refresh-аар дарсан дахин Chronosphere хэрэглэх боломжтой. Mortimer Xyz чинь уншаагүй. За бүр 52,000 network-ын давууг авлаа.
Void бүр 8k каштай байна банк аккаунтанда. За ингэснээр buyback-гүй таргетыг аснаар жижигээ зарлаад Polaris Esports-ийн эхний геймийг тэргүүлж байгаа юм байна. Ямар гоё тоглолтыг үзчих вэ? Polaris эхний тоглолтыг авлаа. Just way too good in game number 2. They just keep calm. Хоёр дахь тоглолтоор уулзъя. За тоглолтоос сурсан зүйлийг та нарт бас хэлж өгье. His split pushing was just Даваад хэрэгтэй мэдээж. for the side of Polaris, especially as Neon was trying to find the high ground up top. The Ember Spirit авсан байсан. Байл Enigma байсан заяа. Тэгээ Enigma ингээд Black Hole хэрглэж хахад Islet of Fist-тэй. Дээрээс нь Бааштай Ember байсан. Islet лээ. Манай Enigma гэж. 2k at minimum. Big And they just kind of ran. Perfect game for Natsu. 10-0. Enigma одоо Link-ийг л авахгүй бол Link-ийг ч гэсэн гаргаж болно. But the rest of his team really За ингээд put in the work. Whisper тачаа. Сакл гэж байна. Ember. Тэгсэн дээр ингээд энэс боломжтой юм байли. Энийг бол өчтөр сурж авсан. Мэддэггүй байсан. Панглерийн хувьд бас Enigma-гийн Black Hole-ыг cancelах боломжтой яриад байна. Яаж cancelах вэ? Баашраа аван заяа. 10 level-тэй хавцлаа. Swashbuckler range авч. Swashbuckler тулгаад ерөнхийдөө Enigma-гийн Black Hole-ыг cancelах боломжтой. Ингээд cancelах. Миний сурч авсан зүйл биелээ нэ. Blue screen эсрэг болж хахад. Ингэтэй хөрөнөд шигтэй үед. Where did you come from? Queen of Pain болоо. Intimate зэрэг хөрөнөд өгцөд тоглолт бол. Queen of Pain хэвээ. Eater Lens. Trainer. Polaris мэдээж Polaris. Octarine Core. Neutrals items. Telescope гэсэн хоёр айтмыг авсан тохиолдол. Rupture Blue-ийг үгүй заяа. Collected гараад явах боломжтой болдог. Damage нь бол ордоггүй. Дахин Rupture. За ойрхон рейнжтэй бол орно. Орж байгаа. Тодор бол юм болох боломжтой. За тэгэд хоёрдугаар геймээс эргээд уулзцгаая.
Esports is what we live and breathe. For us, it's more than a game. It's a reality where a group of letters can mean everything. And Aegis can only be one. Where Centaur's in front of the screen. GG Bet. This is real. Welcome back. We are going into our game number 2 of this best of 3 lower bracket quarterfinal between Neon Esports and, of course, Polaris Esports. It's MLP Dota and Dronix4, and as you can see, the draft is going very, very quickly here between these two teams. John, I'll get straight into it. Game 1 did not go the way Neon Esports wanted. They had a decent lead once they got that top racks, but it all started to fall apart at the hands of Polaris Esports. What would you like to see changed up, if anything, for their draft? I think Neon's draft-wise, it wasn't that bad. Like they had really good counter picks for the Void. Maybe they were counteracting, not assuming. Нэр opinion болон Polaris 2 дахь гейм эхэлж байна. Нэг винийг бол Polaris Esports-ийн авсан. I feel like Neon might have played it a little bit too slow. Right? They took top, then they played super conservatively. They started to really respect the output of Polaris, and it was Polaris that was starting to find these angles when Neon was just farming up and split apart. They'd be the ones jumping in. Whereas for Polaris-ын зүгээс C-ийн you're grouped up as 5. шууд ихний пикээр пиклээ. Сая бол C Chain-ээр тоглодог Chain player маань Баатраа алдсны улмаас мэд. Тэр геймдэр өөрийнхөө тоглолтыг маань өөрийнхөө тоглолтыг гаргаж чадсангүй. Pretty on point, and he was keeping up with Natsumi, who was Араас нь шууд Mars гэсэн. free farming for almost the Нэг entire OP game. хероонуудын нэгийг авлаа. Just didn't play off the back of it. We'll see if that's a place. Тэр opinion зүгээс East Checker бол Undying Lэгтэн болол Polaris-ын зүгээс Polaris-ын зүгээс Хажиг мөн хэн бандсан байна. Манай C болон Fortress хөлрийн хероонуудыг бандсаа гаргаж байна. Сайн байгаагийн шинж. And they go straight for Visage. They're so confident out. This is the insane combination, Mikey. Lunar Blessing plus sidekick on Visage plus the Chen. За Visage-ийн мининууд дээр Lunar Blessing Global Range-ийн талентыг авснаар орох боломжтой байдаг. Тэгснээр ерөнхийдөө мининуудын дэмж өндрөөр орно. 5 рат ихэд бол маш өндөр дэмж очруулна building damage. Neon-ы 3 пикээр Ember Spirit авч ирсэн бол одоо 4 пикийг хийж байгаа харагдаж байна. За reserve time-ийн хувьд гэх юм бол 2 минут 10 секундээс 1 минут 30 секундээс харагдаж байна. With the sidekick and the Alpha Wolf and all the bonus damage. This is very problematic for Neon. I don't know if they're going to have Эхний тоглолтыг хэвлээ. 120 110-аа үзчихсэн шүү дээ. Энэ тоглолтыг түүнээс илүү болгоцгой. Та бүх маань дотоо хоёрын клуб руу share хийгээд өгөөрэй. Дотоо хоёрын групп руу share хийгээд өгөөрэй. This is really scary already. За энэ opinion зүгээс энэ тоглолтын дээр өдөд сүү тоглолт юу болох хин ч мэдэхгүй. It doesn't feel like it's enough. You want more, maybe coming out from Enryu. A Tide Hunter could be one way, except the Tide takes some time because you need the Ags build up. And that's a lot of farm to go for your wave clear. So I'm not sure if that's something they'll opt for, but Enryu does love his Tide Hunter. So that could be something they consider. За энэ юу? Tide Hunter гэсэн сонголтыг хийх боломжтой харагдаж байна доогоор. Бандагдаг байна. 4 пикний хувьд бол Primal Beast-тэй байсаар байна. Bristleback. Арч ирлээ. За.
Neon-ы хувьд том уу гэж хэлж болно. Тэр нь бол Neon Bristleback гэсэн сонголтыг хийхээр дандаа мэдээж Fortress бол carry дээр Bristleback-аар тоглох юм болоо да. Давтар муу тэр. Ember Spirit мэдлээ Neon. Just abuse the Aghanim Scepter, go for an early timing on that. That's one way to deal with it. I love the pick there from Chuan. In fact, that might be the only way to deal with it, based off how this draft has gone so far. Is it a forced Bristleback pick? Yes. Does it fit though? Yes, it does fit. Yeah, it definitely does. You don't have a natural. The last бангийн pacer the Primal Beast гэсэн хэрэг бандсан бол Neon зүгээс the last бангийн pacer хийх дутуу байна. It does give you that wave clear your part, right? Like the Chen army is going to melt. Way to pull its space eventually, and the nasal goo, it's not going to be able to run away. So you have the answers with just that one pickup. The Polaris-ын зүгээс I'm keen to see still. The Viper гэх хэрэг last pick-ээр хийж байгаа харагдаж байна. Зөрүүлээд Neon зүгээс Unkag бандсан. They still have that option to gone for the Invoker. Oh, they have gone for the Viper. So that does give them the break. And it does give them some flex. You could run the Viper offlane now. For Force instead, run the mid. Neon-ы last pick-ийг хамтдаа сонирхцгоо. I don't think we've actually seen from Lelouch, so I'm going to be keen to see how he holds that lane up against. Neon-ы зүгээс төрүүлээд Viper гэх хэрэг бандаад байсан бол энэ удаа хурж шийдсэн байна. Viper нь мэдээж Bristleback-ийн counter hero-нуудын нэг мөн Integrity counter болдог байгаа. Passive skill-үүдийн Necrotoxin гэсэн skill-ээр disable хийдэг. Weaver гэсэн hero-г pick хийснээр Bristleback position 3 болтой. What are they running for Enryu? Are they running the Bristle offlane? Are they running the Weaver offlane? It's open enough, but it's kind of greedy. It might be the way to do it though, right? Like, I think offlane Bristle works fine because the only objective really is to stop this crazy push from happening and try to set a pace in your own terms. The Weaver seems. За ерөөхдөө Enryu Weaver-ыг pick хийснээр за offlane Weaver юм шиг байна. Fortune сөөл мэдээж Bristleback is still playing Pos 1 Bristleback here. I just wonder whether they're going to lane the Viper against the Bristle because it does seem like a Viper өдөөс тун хэцүү явах. Fortune сөөл Bristleback гэдэг хэрэг маань өөрөө нэлээд ирэн. Position 3 Viper. We'll see if they lane switch here on Neon. I think they might have to. Because again, it's not going to be the most fun lane in the world here at all for Neon. No, it certainly isn't. I'm wondering if we're going to see another one of those games where, like we saw in the Chinese qualifiers and like we saw in one of our early qualifier games here in C, where we have the musical lanes and everyone has forward wards to watch the walking. That can be really painful for one other team. I think the only benefit you have in Neon in that sort of situation is that if Enryu was to walk, he'd be scurrying around with Chukuchi at least, so it's not that slow for him. Тоглоом эхлэхээс өмнө өмнөх геймдэр donation хийсэн хүмүүстээ тэнийг талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Урхын ивэг та нарыг. You get the Viper versus Bristle lane, Force is just going to be clapping his hands and be very happy. Absolutely. This should be a fun game number 2. Let's see if Polaris Esports can make their wish come true of speedrunning this game too with this kind of draft, or whether Neon can put a halt to the speedrun and go for their own one. So Neon backs against the wall. They need to win this game number 2 to try and force it to their third game. Тоглоом эхлэхэд бэлэн болсноор ингээд Neon loses game. They are out of the TI11 qualifiers. Та нарт дахиад шеэрлээд өгөөрэй. Шеэрийг бол за реактуудад ч гэсэн дарж болно. Шеэр их болсон. Реакт дарахад ямар нэгэн зүйл ундаггүй байгаа. Neon, they have something to say about it, and we are going to get into it. Game number 2. A 5-man smoke to get started on both sides of things as per normal. Yeah, just running. Тэгсээр хоёр талаар smoke дарснаар тоглоом эхэлж байгаа юм байна. I'm keen to see whether or not these wards are going to be prioritizing to watch for lane swaps. Neon-ы зүгээс ward-ыг нь шалгаад байсан шүү дээ. Тэгээ Neon багийнхан дахин Radiant талыг сонгосон харагдаж байгаа бол Polaris бас Dire талаас тоглох юм байна. Leaning towards the top lane perhaps. Kind of hang around on the left side of the lane. За AU төрүүлчихэд high ground vision зоогоод өгчлөө. Айлынхаа jungle талтаа. Энтрий зоосон боловч айлынхаа ward-ыг харсан гоо. You can see if someone's walking away from the lane. They are watching both sides actually really well, just looking out for any walking across. За манай Weaver маань Enryu-гийн Weaver. Carry явах юм болоо да. Манай Fortune сөүл. Одоогийн байдлаар дээр байгаа харагдаж байна.
Polaris will be able to see that a lot earlier and adjust accordingly. I think we just saw a sign as well that AU is very confident with his draft, John. He hasn't voice lined very much at all. He's quite stoic, the man, but I feel like for the first time we're seeing him actually spam some voice lines. So maybe kind of indicating he's very confident with what he's drafted. Neon, very, very silent on their own things, as they are going to go for their bounty runes. We'll see if they can actually get two this time, or they're going to be left with one again. AU, not going to bother trying. За ингэснээр bounty-г 50-50 50%-аар хувааж авлаа юм юм л да. Хөрслөө тийх орлогыг аль талаас хийсэнгүү. So Neon at least will be on even grounds to get this game number 2 started. So we are going to see Say chasing down AU. But this is the important part. Musical lanes have begun. Let's see how long this goes on for. Yeah. Running up top with Enryun. Well, they will get the D ward on the forward vision. Аватар мод мэдийн лейн дээр. You are a little bit behind on Polaris. Message down явах юм байна. Force is still standing up. За юу? Доогуур. Одоогийн байдлаар доогуур трилэн явж байгаа харагдчихна. За чэн дээшээ типицнэр ингээд. It looks like you will Түлэн явах юм байна. Here on Neon's end for now. Down mid, of course, Lelouch up against Avatar mode on his Ember. This is something Avatar mode has performed on really well. Like his Ember is one of his staple heroes on the mid. Lelouch, we haven't quite seen as much мэдээж Lelouch-ыг 6 хүртэл Avatar мод энийхэн давааг авах. It does feel like you have a much better time as Ember. There's not much to be scared of from the Visage. Grave Chill is annoying. I think the best Lelouch can hope for is actually just Grave Chill and Gravekeeper's Cloak and just try to tank through and farm as best as he can. Yeah, it should be a pretty strong lane here for Avatar mode. I do agree with you on that, John. What about the bot lane? How's that going? Say's going to be there with Fortune Soul against Natsumi and Xavius. You already kind of spoke about Fortune Soul нь carry явуулж бибер буцаад дээшээ явсан. Switch lane хийсэн юм байна. Natsumi-гийн өдөөс Crystal Pack-ыг явуулахаар Neon зүгээс гаргасан юм байна да. Мэдээж Fortune Soul маань Viper-ийн өдөөс хэцүү юм. Fortune Soul on the bristle. How is this lane supposed to go? It can be a lot more aggressive on Polaris land. Good. Энд чи бүр дөрвөн ширхэг манга авчихсан харагдаж байна. Decay-ээр айлынхан батруудыг араас их боломжтой. Ялангуяа Strength Mars-ийн үед зөв. Strength нь авах тусам damage нь багасна. Damage нь багаснараа Natsumi-д last их боломжийг нь багасгах гэсэн. Se does have the tree mangoes, so he really is spamming everything he has, but they're not able to really capitalize on it. And once he's out of regen, the presence of the Undying, it shoots down by a huge margin. Yeah. What about the top lane? So Viper-д аль үжээ Red Band-ыг авсан бол Red Band-ийг авахар Quick Point-а хийсэн харагдаж байна. Sadly they did not get the 2 минутын байдлаар so Force was able to walk out. Хөрслүүдийг авах гэсэн орлого аль багаас хийхгүй. You've got a lot of leeway, and we are seeing that reflect across Neon because they went out in these lane swaps. They are winning every Marcy 3 авсан харагдаж байна. Dispose гэсэн скиллийг харах аваагүй. Really just not going to be as good as you'd want it to. Last time, except Natsumi was farming a lot better. But Neon did have that stronger early start. Мэдээж Сигийн өдөөс за мэддээр хөрслүүдийг Lelouch үүсгэсэн харагдаж байна. Мэдээж 6 хүртэл давуу лейн явна. Tamod loves this Ember Spirit. Probably one of his best heroes that we've watched him play. He does take the solo pick off against the Visage, and that's a real darn strong start here for Neon. За Luna Natsumi-д supportгүй. Support юм. Сигийн Luna унгааж байгаа харагдаж байна. За Stan их дангасан. Stan арай хийж чадахгүй нь модон донд орсон Stan-ыг X орлого амжилттай босын үдэг ч гэсэн NC унах боломжгүй Decay-ийг өгснөр амьд гараад гүүгээ явчихж байгаа юм байна. Windless гэдэг skll. Windless гэдэг item мөн speed-ийн давуу өгснөр үүрчлээ. За Undying харин доор унчглаа инстэ kill ярьцаа нэг за өгчлөхгүй хөрөндөө хийл өгчлөө. Сидич Neon зүгээс хөрслүүдийг авсан. Never wanted to give any extra bonus gold away to a hero like Luna, who is naturally going to snowball out of control once she hits the jungle. Fortune Soul. Soul Ring-ийг авах юм байна. The Mars-д Rebound хийх гэсэн орлого амжилтгүй. Fortune Soul can easily clear out as well with his back.
There's no real stack opportunity. Mars support-ийн хувьд бол ranged creep rebound-оор secure хийж болдог байгаа. Ranged creep нь өөрөө melee creep-ээс илүү давуу. Gold болох experience-ийн өгдөг. So that the resource allocation isn't quite there. Same goes for Polaris. You know, we're not seeing priority on early stacks because of how tight these lanes are. That's something both sides will have to watch out for as we maybe approach towards the 10. За Эндрюгийн ихний айтмын сонголт. Time you'd want to get at Shadow least Horns. double stacks up so these cores can really build up. Нэг апгрейд хийгээд vessel болгож болно. At least for now though, Neon. Top CS. Avatar mode, Fortune Soul. We'll keep going. The Mars-ийн хувьд тунгойн лейн явж байгаа хаа. There, this is an opening for the Viper. За Эндрю өгөх боломжтой. Wants to go for a chase, play hard. Play hard-ыг зөрүүлээ алчглаа. Viper-ыг унаах гэсэн орлол нь амжилтгүй болоод Play hard өөрөө унж байгаагаар гэж байна. Weaver тул тастаа гараа гүйчихлээ. Force does get away with the kill against the Earthshaker. That's a great find for Force. Again, lane was a little bit slower, but he's starting to kick into gear, and they've managed to slow down Enryu. 13 to 6 now on the Weaver. Лэнийхэн даваа гарсан. 32 to 16 for Force. Remnant. Онсон 6 их төрүүлээ үрчиж андаа инг Том хийсэн илүү шиг нэгдүгээр скил хийсэн бол Fisher run дээрээс Slide of Fist гэргэлснээр Avatar мод хилийг хийчихлээ. Нийтээр 3 баатар коммит хийгээд мессежийг 6 орхисон юм санчлаа. You really wanted to shut down this man. Don't allow him to get that level advantage or the farm advantage. And that'll naturally slow down the pace of what the lineup of Polaris is. Weaver үт уурна харах аваагүй. They're also just hard. Mars double damage үед хийс харагдаж байна. 6 минутанд эхний тавраа авч байгаа юм шүү дээ. 6 минутанд эхнийхэн таврыг авчихтаа амжилттайгаар. За Neon багийн зүгээс. Тэр нэг юм эдийн таврыг авлаа. Neon, they've already stacking. They can just kind of dip in if anything. 2 level behind on. Жохон делайтай байгаа. Делайлаатай шүү манай. It needs some fast Тэр time. таагараа. Би одоо цасыг бодё. On the ember. As per usual though. Again, probably his Down bot. Oh, they're onto Fortune Soul. Force, he does eventually make Fortune Soul доор унж байгаа шиг харагдаж байна. At least you found Xavier. Viper 5 ширхэг стакийг хийснээр Fortune Soul-ыг амжилттайгаар унгаалаа. More than happy with that trade. The pos one of the bristle going down. Force making his impact known down. Монголын интернет бичнээр жоох хотлаад харагдчихна да. They have smoked up. Play hard, both rotating, but it seems like play Neon зүгээс 2 is still showing by the дарсан бол T1 tower. Polaris-ийн Doesn't зүгээс seem like they spot him out. дайнд орцгол бол бэлэн байгаа. At the end, Xavier is going to hand over a salve anyway. And that's a little bit of time being wasted here. Илүү шиг ихний айтмын сонголт. They don't manage to really Гэлдэмэр find энийгээ мэдээж томслох бах. Эцнэр миньонуудаа илүү дэмэж өгнө. Миньонууд нь лайфстайл зөвхөн гэсэн. good shove Тэр нь бол миньоноо бослоход kind of slows зориулж энэ да хайтмаа. It's just not enough. Like the output coming out from Enryu, even without something like the javelin, it's already pretty damn high. They are committing down bot again. За Avatar мод. Try Avatar. He's going to be around to try and За Regen руу нэг халаасч авсан. Эвчээ. Зөндөө их дэмэжийг авсан ч гэсэн Regen руу байгаа. Regen ашиглаад Regen дан их боломжтой. Remnant-ыг ашигласнараа мэдрүүгээ зүгээр крип авахгүй явж байгаа юм байна. Like, do not allow these T1s to fall early. Do not allow Polaris to do what they want to do with this draft, which is just push down objectives. They're doing a good job of stalling, but this is the point now where Polaris Polaris-ын зүгээс happy with the stall. Ancient. Considering Lucius За ингээ 3 дахь стак гэлж байгаа юм байна. does need some space to За farm big up camp-ыг and бол see илүү space авсан. up now with a couple of these large camps and with the familiars on hand. They've got a good amount of ancient stacked up as well. So the Нацумигийн resources айтмын are сонголт there. юм They бол haven't taken Mask 50 of for the Madness boards, but Neon Big point has ажигсан been able to харагдаж play байна. off the back of them anyway. Шинэ neutral item. They need to Цэцэн байна. contest at some point. They might find AU up top here. За Avatar мод EUг болсон. За Helot of Fist хийх боломжтой. За Flame Garden дээрээс унгаж байгаа харагдаж байна. Тэснэр амжилттай унгаалаа. Avatar мод Remnant өлдөөсөн. Оршоо явах боломжтой.
Тэр нэг таврыг амжилттай авлаа. Неоны үед ингэснээр 2 таврын давуутай байна. Seed гэсэн Polaris Esports-ийн нэг таврыг авсан. To melt this fast. They just aren't able to clump around this early timing. Aren't able to pressure just yet. They're trying down bot. Xavius. There's enough time for the response. Хойно манайхан жоох юм игээд байгаа болохоор. Twitch маань уншаад ирсэн. Та бүх маань ойлгохоор. Ready with that big kind of push lineup yet anyway. Zumi keep За farming. Weaver үед бүр Spirit Whistle авахаар шийдчихэж But Neon, they are kind of deep anyway. Natsumi should be just fine. They will eventually find the T1. It's just about what Neon can do to punish them. They are going to find Xavius, but the Hand of God is going to buy time. He does rebound out, and it seems like this time around there'll be no punishment to come against Polaris. That's a good amount of space. That's Ember Spirit-ийн үед одоо Mindstorm-ын сайт дуусгах гэж байна. За Mindstorm-оор State of Feast-ийн буюу 6 секундын кулдаунтай скейлэрээ маш хурдан хугацаанд фармдах боломжийг өөртөө бий болгодог байгаа. Дараагийн хилмийн сонголт мэдээж BKB гэж найдаж байна. Зоноо бол Dragon Lance-ийг авахар шийдсэн байна. They finally are running towards this vision. They have to contest these stacks. За Lelouch баригдах боломжтой. Автор мод. За одоохондоо Searing Chan-ыг Searing Chan хэрэглэсэнгүү. За Searing Chan комбо амжилттай болсон. Энэ рүү зөрүүлээд дайрсан боловч хоёр талаас гараа явж байгаа болоод да Undying Tombo зоосон Mars-ийн дундхан тодорхой болж байгаа юм шиг байна. За Mars-ийг баг унчихсан болоод да. За Echo Slam-ыг хэрэглэснээр Mars-ийн унлаа. За Natsumi гэсэн дээр Searing Chan-ээс баригдаад унж байна. За guys, хэлбэрлээ. Автомат болгоод үзье. Тэгвэл уншаад байна. Eventually Xavius should be able to get there thanks to the stone form of the familiars. Has dispose if he needs it. Say he's just going to buy himself a bit of time, but in the end it's going to be a support for a support trade. While that was happening, AU does go down, and AU, for the last few minutes, all he's been doing is sitting in that radiant triangle, just cutting the creep wave over and over again. Ember Spirit Mindstorm-ыг авснараа фарм төвчтэй бүрдүүлж эхлэв. Харин Bristol Pack-ийн үед Vanguard-ыг авсан байна. Дараагийн хитмийн сонголт мэдээж Агним what they need a lot of here on Polaris' end. I mean, Natsumi just needs so many items to really. За энэ шинэ айтм нөх юм бол Lelouch, very close now to the full өөрт нь манарыг гинөгдөг айтм байгаа. Өөрт нэг тохирсон айтм гэж хэлэхэд буруутахгүй. But again, for the Visage as well, it does feel like you want more. You want maybe the Ag Shard, maybe the Ags as well, and just За Агним авч байгаа юм бол та. try to push around, but it's not happening. The map Well, is still under the control of Ледимират Neon. мууруулах бах. They are still in a better position. Лунагийн in үед top tier Dragon Lance. standing. They've been invading really well. They've gotten some really good creative wards. Like look at this ward right in front of the tier 2 in the tree line. It doesn't give that much vision, but it tells you when someone's walking up to the triangle, and that's still more than enough for them to keep scouting around here. Yeah, it's very important. Very important indeed. Mars-ийн үед хэлтэй дараад энэ фармд жагаар гэж байгаа л networking хувьд гэх юм бол манай Fortune Soul-ийн Bristol Pack 8k network-ны илүүтэй байна. Xavier spot lane, but he will rebound out. Just fine. За Neon талтай энэ одоогийн байдлаар гэх юм бол 2 таврыг авсан байна. За Avatar мод энэ баг зэрэг хараас очихлаа зүгээр зүгтайгаа явчихлаа хейстрийг ашиглан. За мэдсэр Natsumi баригдсан. Natsumi унах боломжтой. Natsumi дээр Echo Slam хэрэглэхдээ Echo Slam damage болсон. Spirit Whistle энэ рүү киллийг бүүстэрлээ. За хойно Undying Tomb-ыг Mars-ийн ультимейтэд дарж байгаа зодсон болж за Tomb-ыг унгаачлаад тэр нэмээд Undying-ыг бас унгаалаа. For a position 1 Luna that is never going to feel good. За carry-гаар спортоос олчихлоо мэдээж Polar ашиггүй. You get a lot of value now. Enryu with the early spirit vessel cuts off all that. Bristol Pack Agnim-ыг дуусгачихлаа. 15 минутанд. Agnim match-аар яадаг вэ гэхээр за нэгийнхэн кастыг хоёр шиг дараад авах боломжтой. Target skill биш болдог ерөнхийдөө. За Wrath Pack-ыг 6 7 хүртэл стаклуулдаг. Play around at your ability up front somehow. Neon 3k lead up this entire time.
Fortune Soul has За, just been Visage. farming Ags is fully up. I mean, За. you're hitting your timings on За, it. Владимираа томруулчихсан байна. За, энэ Чен Фишүрэн дээр унжаа гаргахдаа. Very nice pick off again. Play hard this time to take it. Getting closer and closer to having that blink up. За, мэдээж дараагийн амны сонголт нь That'll make matters even Assault worse for Curious, Polaris. Visage үед You've got to ask. Agni минь хүчтэй байгаа What do гэхдээ Polaris do now? Like they're so far behind on these calls. What do they do to buy space for their calls here? Just keep stalling. They're За, энэ looking юу? up now, which is one part of it. Then force the attention of Weaver. Neon onto that clump up. За, Westтэй Weaver энэ дэр. And just kind За, Avatar мод юу гэх юм бол Хаяа энэ санджиг аавна. Dragonlance, I believe, is up. And BKB coming in next for Natsumi. Just that За, instant. Нацумигийн дараагийн хэдмийн сонголтоор BKB орж ирэхээр And once you have that, you тодорхойлогдож clump байгаа. up around your Luna and start forcing issues. Dragon Lance-ийн араас шууд BKB авахар шийдсэн байна. Sooner rather than Санжин Яшаа эсвэл Manta Let's Style keep it гэсэн fair. айтны сонголтуудыг Neon оруулахгүй юм байна. taking these kills, but not managing to За, find BKB objectives. та бүхэн харж байгаа бол Pretty ширхтэй alright айтан on байгааз. Polaris' part. 20 минутанд ерөнхийдөө core-ууд нь бүгдээрээ BKB авч байгаа та бүхэн харж байгааз. AU, Scavenger Core Hunt, тоглогч ивэл rear flank Roche. та бүхэн минь I'm being poked BKB right now. рүүлж авч байгаарай. Боломжтой бол. It's a hard fight to take. Bristleback тэр Necrotoxin орсон. Necrotoxin-ы ачаар Bristleback энэ чинь унж байгаа юм байна. За, Avatar мод ирсэн боловч юу ч хийж чадахгүй байсан. Oh no, that's За, Pokemon хэрэгэлсэн боловч I've ever seen one. Polaris, they might have really saved themselves. За, ингээд ер нь бол Game ухрах юм байна. number 2. They will deny Polaris-ийн Roshan хувьд гэх юм бол I don't know if they can actually take Дунагийн it, үлтий байна. but they're gonna try it seems. За, Avatar мод Remnant хэрэглэснээр ер нь гарч байгаа юм байна. За, Roshan-ыг ер нь Polaris авах нь аавна гэж хэлсэн буруутахгүй. 20 seconds without the bristleback, no buyback. Let's see if they can get it done. And with the sidekick on the familiar, that's a lot of damage. Good. За, Viper-ийн Necrotoxin гэдэг скил бол басаад ах скил ерөөсөө биш байна. That is not fair. It's За, a Fisher-ыг machine gun. хэрэглэсэн. Fisher out, play Тэгэл hard. илүү шунах Rebound боломжтой. is there. За, энэ Mars дээр Wesley хүчин Mars-ийн унах боломжтой. Mars-д тусал ухтай. Дээр Лилүүш типицаа. За, типидэх орлого амжилттай. За, Viper-ыг Chain-дэд авчихлаа. За, Necrotoxin-ыг өгсөн stand болох боломжгүй. Өөрөө зөрүүлээд Earthchecker-ыг алчихлаа. Viper. Дамд үл чадах уу? За, чадахгүй юм байна. He is going to take the Viper down. But overall, huge win for Polaris. They Ангиснэр. had no right Энэ бол to Polaris go after тааштай. Roshan. За, Aegis-ийг авсан. Get away with it. Өмнөх тань дээрээ бүр Core-ыг Just find a really унгаачихсан good шүү дээ. pick up. That rebound Core нь бүр to the dispo манай is Bristleback what made байсан. the toxin break. We talked about Netfort-ыг the counter on тэргүүлж Bristle. тэргүүлсэн Don't have Core-ыг anything манай унаасан. offensive here on Fortune Soul. He's still working towards the BKB. Until that point, that break's always going to be Bring the us problem. Blade гэсэн айтмыг Xavier just Bristleback works маань the angle. 18 минутанд олчихлоо. Neon, their lead just sort of disappears. It's still a 2K lead for them, but it went down from 4K. Bristleback маань дараагийн атмын сонголтод BKB мэдээж шүү дээ. And that BKB is 8 хүртэлх стакийг slowly Brat but Pack-ийн surely here. стакийг өөр дээр авчихсан. За, damage нь бүр 200 авчихсан At that байна. point, Ямар нэгэн айтем өөр нэ 200 нэмэх 200 damage гэдэг бол маш өндөр. really face off against that Тийм болохоор ер нь Bristol-ийн яг нэм хүчтэй. Yeah, especially when you've got force to back him up on that Viper. The break makes it very The hard Weaver. to bristle back. За, дараагийн атмын сонголт Enrion. За, He's BKB. down, the swarm giving vision. Familiar's getting pretty low, but За, Undercover's BKB-ийн хачаар. gonna be okay. За, Orchid-д оногдох боломжгүй. Дээрээс нь But you gotta за, энэ glimpse шийд of that стайнс damage тохиол output. I think BKB-г it was дарж амжаагүй тохиол өгөх нь ойлгомжтой л та. Цэвдчихсэн. with the BKB-г sidekick амьдруулах aggressive. хаатам. With the attack speed, they're going that quick. Everything melts. It doesn't matter what it is. Avatar mode. He'll walk away, but he's out of mana. They will not be able to close the gap. He's fine. I mean, that attack speed bonus from Brave Chill. За, Earthchecker маань Dagger аавна гэж байна да. It's just too much. That's without any big creeps as well from AU. За, ерөнхийдөө бидний хувьд гэх юм бол 187-д 2 багийн хувьд хоёулаа тэнцвүүг 50 явж plus байна. 110 without the Luna Aura. Very nice. Oh, with the Luna Aura actually, yeah. Very, very nice. Айгон. Indeed. T1 tower's gone. Айгон. Visage-ийн хувьд сая мэдийнхэн таврыг авсан. Only down to 1k now for Neon. Neon зүгээс smoke-ыг дарсан. За, Aegis-с айхгүй байна. Smoked up on Neon. They want to try and punish. За, магадгүй Lunag BKB авахаас They өмнө might find the Viper, Agni but гэж they've gotta be brave битсэн юм enough to болов. get high ground. Pings are there. Do they have the jump in? За, энэ ч. He'll get chained up. За, Force Fisher up, зүрлөө. looking at the Fisher. They do not lock За, him өөрийгөө down. force гаргасан байна Viper. За, Viper нь double damage-тэй 20 шиг magic
Стик байна. Энери орсон, Веслиг өгсөн. За Некро тогсныг өөр дээр хэрэгсэн Viper. Лууна үлдээд дарснараа ер нь бол бүх баатрыг цэвэрлэх боломжийг бүрдүүлээд эхэллээ. За Bristleback-ийг алчглаа шүү дээ. За энэ чинь Search-ээр баригдаж өгөх боломжтой. Search-ээр нь тусалж тастаа гараа явуулчихлаа. За Bristleback-ийг амьдруулахгүй байна да. Замд багт нь дандаа алчгаад байна. Ерөнхийдөө position 3-ын үүргээр That allows Xavius to be 100 gold away from his blink dagger now on the Marcy. And that's big. Like, it's not as important as before with the blink dispose. Avatar mode? What? дээр He is going to remnant away. He's за тусалж тастаа аватар мод мань гараа явуулчихлаа да ремнантаараа. close call there. За Эмбриг алхад ер нь бол хүн хэцүү баатар гэж яригддаг явагддаг бас. Luck got paid for. Stays alive for one more time, but the bot tier 2 not going to be alive anymore. Look at that. The Skellies are out. My favorite. We need the Skellies with a familiars with a sidekick. We've got to see that. I need to see that, Mike. Double summoners out for AU as he loves. And these objectives, they will not last long. The push has gone full force for Polaris. 11 to 10, 2k lead up as they've found some good punishment onto Neon. And for Neon's part, they don't even have the blink on Playhard yet. He has double Windlace for some reason. Double Windlace. I believe he's trying to build into Treads, but he's got Arcane Boots. Not Treads, excuse me, Tranquils was what I was meant to say. Okay. I think that's what he's trying to do, John. Search-ээр I can see that. за даагра харахаа аваг байгаа. За Polaris-ийн түрүүхэн Neon-ы 4-5 голны даваг өөрсд рүүгээ 2k олгож иргүүллээ. За Marcy гэдэг hero даагрыг авчихсан. Ингэснээрээ даагрд чор dispose-ийг хийн. Багийнхантай kill хийхэд төхөн болгож өгнө гэсэн. За Weaver-ийн Dragon item сонголт. Defender байна. За бараг Weaver carry role дээр тоглож байгаа гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байна. Chain болохоор Skeleton Army дандаа гаргаад байна. Marcy dispose skill хэрэгэлсэн. За Chain-ий ямар гоё Centaur-ын стан ороод ирв. За Weaver-ын time lapse-ыг дараад скүүчлээд гарчлаа. За Лунагийн үед BKB дууссан. That's going to be enough to allow the Weaver out. Ember Spirit. Very effective with that blink already here on the Marcy. За Slate Office дээр хэлээд Remnant-аа гараа Not авчихлаа. out of this game yet, but it's around that time now where Avatar mode has to start transitioning into a more farm-heavy core. You want to see something like the BKB Ags come out now for Avatar mode to try and help out because this Bristol За is just интернет not төвд surviving тунхагд these team байна. fights. Maybe now with the BKB he can at least. Necro Toxin-ороо мэдийнхаа Rip-ийг цэвэрлж гаргаж байгаа Opinion зүгээс 5 man smoke хийсэн. За мэдээж Ember Spirit Slate Office болон Searing Chain гэсэн комбогоор. Тэгээ Баатрыг барьж авах. За Slate Office зөрсөн. За Viper-ыг бол харсан. Viper мэдээлэл байна. За Fisher оновчтой Viper дээр BKB байхгүй, Force байгаа. Гэхдээ за амьд гарахгүй юм байна. За Force сүүлэн BKB-г дараад за Lilish руу дайрсан да. За Natsumi хараа үргэлжлүүлээд Lunar хийсэн. Eclipse хэрэглээд Weaver-ыг алж байгаа харагч байна. They can't fight anymore because Force brought back on the Viper and he wants to За fight. даагар дочоо Dispose-ыг Андаанг дээр хэрэглээд дээрэс нь Rebound-ороо стандад алчглаа. Watch the spot T3. За Ember-ийн хувьд гэх юм бол Lane-д даваагаа авсан ч гэсэн тоглоомонд даваагаа авч хараахан чадахгүй байна. Polaris Esports өмнөх тоглоом дээр ялсан. Одоогийн байдлаар high ground руу өсөж байна. За Echo Slam хийдэж гисэн байгаа. Echo Slam хэрэглэхэд боломжтой. Гэхдээ за Fisher хийх гэж зангаж байгаа болчихлоо. Still fast enough. It's a good chunk over what? 3 seconds of hitting? Still a good amount. Decent amount. When he gets the grave children, that's when it gets really. Oh, yeah, just machine gun down. And if only AU kept those Dark World summoners, only has a centaur for the sun. They still managed to clear out the mid. Lilish. So only the top. За Assault Crest тусахд мэн бол Neon to kind of defend. High ground could be under threat. Next Roche, longer timer, Mike, 2 minutes away. But Polaris now
now that they're going into the farm game, now that they're the ones Андаангийн хувьд in дараагийн айтны control, сонголт нь мэдээж they're Force very та. happy with the farm game. Like they are going for the silver edge on Natsumi. За Ирчекер Right after the Scott. 600 голны зүрхтэй. Даагаараа дуусгахад хэд гацчихлаа. Дараагийн удаанаас дотоогоос стрим хийх бол Twitch-ээс ингээ стримийг тэгэл хийцэн байна. Та нарт уг нь лайвыг үзүүлэх гэж утсан боловч та тэгвэл хэрэг алга. BKB down to the 8 seconds for Fortune Soul. They're trying to invade here though. Энд чи Centaur 2 батар дээр гоё стан хийцэн. Centaur-ыг наалтлаа. Scotty up now on the Luna. 5 голдыг авсан. Even more challenging now for the Bristle to kind of tank through all this damage as force. He could die. Mars ультимейтэд дараад Tower дээр дэмэж учруулахыг ордлого хийсэн боловч. За гарлаа. Thinking about a Fisher does eventually throw it out. Йоо яг Кастрыг тэрлээ шүү. Тэрлээ. They see him though. Та нарт уг нь ингээд гой каст тайлбарлая гэж утсан ч гэсэн ингээд Twitch-ээс ингээд уншаад байвал хэрэг алга. За дараа нь гейм гарах юм бол би дотоогоосоо тайлбарлая. Look at those machine gun creeps. Энд дээр бол яг зураг шиг харагдаж байна. Gonna get a lot done. Roche 20 seconds away here, Mikey. Key fights lined up. Neon on the low ground for this fight if it does break out. За Андаангийн хувьд Force Staff-ыг авсан бол Рошон 7 секундын дараа респаун нэгтгэх нь Weber-ийн дараагийн айтны сонголт нь BKB одоогийн байдлаар готлохгүй. Тэг Glyphner авсан байна. Glyphner нөөрөө амар их голдоор бүтдэг айтем байгаа. 6200 голдны айтем. Not quite yet. They will just sit in the Roshan pit here. At least they lose will. The skeleton just Нөгөө талаас Bristol Back-тэр өөрийнх нь айтем унчлаа. Titan Slaver гэдэг айтем унлаа. they do kind of get bursted. Нөгөө талаас ч гэсэн Titan Slaver-тэй болсон. Энд ч Titan Slaver-ийг лунаа авах. Afford to let Roshan go the other way. You let the Roshan go, you're in real deep waters. That's really going to open up the high ground with his spacing here. They're still clumped up around their triangle. They don't quite have a smoke. I mean, they're ready with a smoke now. So if they let's see if they find it. Polaris smartly on the high ground here. Natsumi, the closest target to them. Again, Playhard doesn't have a Зөв Неоны зүгээс их юм бол тий болоо. Fortune сүүлсэн 2 тоглож байна. За Лилүш Slate Fist-н дээр Цэрэг Чанг амжилттай комбо. Хаанаас нь Fisher орж ирсэн. Андаанг Tombo задлсан. Андаанг өөр унцсан юм байна. За нэмээд Weber-ийн дунах боломжтой. Weber дээр ton of damage учруулсан. За Weber амьд гарч байгаа юм байна. And now you start thinking about Roshan. Problem is that the undying cooldowns, or rather respawn timer, it's rather low. They'll go for a 5-man smoke up here. За Лунагийн хувьд Eye of Scat-ыг сайтныг авсан байна. Is it into the Roshan pit or the triangle? It seems like they want to. За Opinion энэ тоглолтын дээр ялагдах юм бол Best of 3 тоглолыг Polaris баг 2 тэгэр дуусгана. За Fortune сүүлийг барьчихсан. Fortune сүүл BKB байгаа. За Mars Reborn гоё онсон Dispose их боломжтой. За Fortune сүүл BKB дараад эргүүлээ Mars-ыг авсан бол Glyphner-ыг 2 батар дээр ярьсан. Ecoslam орсон. Хойноос Necro төгсөн. За бүгдийг цэвэрлж байна. За Лунагийн Агни хүчтэй байна. Луна Агнигаа ачаар 2 алчлаа шүү дээ. Агни байхгүй байсан байна. Зүгээр л клицээ байсан байна. Roshan time. Really isn't. And it's not going to take long to clear out the Roche. You don't have the side kick, but you really Ism. don't need it. It's just a bonus. Ispe. Look how fast they ripped through output alone here. Eclipse Shards coming out here as well. Eclipse. Fortune Soul. I mean, the Bristle is Eclipse just ашигласан so 2 өрөг soft. унгаарсан. Without the break it. Жохо сандраад буруу хэлээд тах шиг юм He би. wasn't quite turning his back. I believe it might have been counting his side damage out from the Luna, or even just full frontal damage. So he wasn't able to leverage that durability, but still, Polaris. We talked about it with За Лунагийн хувьд Aegis-ыг авснаар high ground дээр бүрчлэх боломжийг өөртөө бүрдүүлж өглөө. Lunar blessings up. Savius is back with sidekick. He's gonna have to run his way there though, but this is not gonna За last Glyphner long. 2 хотор дээр өгсөн. За Луна high ground руу өгсөн. It just melts. Lelouch not going to lose the familiars very quick with the stone form. They will survive. They'll leave the tier 3 for now. They're not going to try and rush for this.
За Viper Tom of нөл гэж авсан. Гиснэр 18 level хүрнэ. Similar to game 1. Ultimate You илүү were behind as Polaris. нэг level. You buy some time, Жага юм use шиг the байна. timings, then you just take over За the өвд game. постыг бол And now Polaris-ын it's all зүгээс about just үзэллээ. playing conservatively, farming the whole map. Don't allow Neon to farm any part of the map, and force them to come to you, unless you've got like a 50k advantage, and then you can go high ground instead. Yeah, and they are just gonna play it safe. Again, they've learned their lesson from the last series. They play it. За Лунагийн хувьд за айтмах сонголт нь Сатаныг за дотоо бас win rate probability 92% магадaltaй Polaris талдаа муу ижилхэн өмнө гейм дээр бас 92% win rate probability гэж жагаад ялсан бол энэ удаа дахин түүхт автагдаж байна. Come on, Xavier. Sidekick him the sidekick. За Fisher за Луна дээр амжилттай орж ирсэн. Off we go. Bye bye to your 3 tower. See you later. Look at the racks. Bye bye racks. За Bristol back маань Give it another За хамгаалах гэж sidekick. үзсэн дээ. Go on. Buyback-ны хувьд бол Bristol back байхгүй. No, they're gonna back off. Who needs a carry No. when you've got a familiar? За Opinion 2 Монгол Gun down. тоглогчтой багийн хувьд Crazier. за Polaris Esports-ийн хувьд The sound that's grave. энэ тоглоомыг ялчих юм бол 2 тэгээд тоглолтыг дуусгана. Ерөнхийдөө Neon энэ чи ялагдах боломжгүй. Yeah, that sounds really Ялагдчих scary. юм бол TD тэгээд up as well for ерөнхийдөө Natsumi, so байрандаа үлнэ гэсэн. blessed by Lord Gage Ялах юм бол and харин some чи more хэд ороход нэг on алхмаар this high урагшлна. ground. This fight, it has to be perfect for me. And they've got this blink and play hard. За энэний Got the дараа slam. 2 тоглолт байгаа ш. Feels like one of За their Upper biggest Bracket-ийн shots. тоглолт. За энэ хоёрын Fisher block at least. Ясантай. They found the Luna. She has Lower a- Bracket-ийн дахин нэг ясан Look at the багтай тоглоно. Look at Lelouch. There goes the racks. За Bye-bye. Opinion чадах бүхнийг хийж байна да. No fight Энэ бол necessary. Xavier, let me know when Psychic's back up, eh? We'll go again. Here we go. Наацумын Сатаныг хэд арснаар Крипүүдэр Bye-bye. са нөхлөө They're trying to defend. дахин Rax-ыг авах боломжтой. It's not fair, man. Look at this. They do at least get Fortune сөүлийг энд алж байгаа юм бол одоо Brick орж ирсэн. Fortune сөүл Big бид дарах дургу байна. За энэ рүү хойно Чэнийг 2 зогсон боловч Чэнийг алах боломжгүй. Fisher 2 бадар дээр орсон. It's like Энэ ингээ баг GG болж байгаа юм болоо да. За Earthchecker дахиад унжаагаар гэж андаа ингээ тагаамд. За энэ чинь into avatar mode. Avatar мод унах боломжтой. За энэ рүү чадах ятгаар Crip cut хийж ин Dotland level Tier 3 towers. Go тэр on. трийг авлаа. Into the bot racks. За энийг авчих юм бол Mega Crip юм тэгээд баг Win-ээс secure-лээ гэж хэлэхэд буруутгааргүй. За Neon талаас бол чадах бүхний хийж байгаа боловч боломж байхгүй. За Battery илүү байна. Угаасаа Polaris талдаа Pick-ний илүү байна. In we go again. За Fortune сөүл дээр Fortune сөүл арай гэж Big дарлаа. За Big дараад ямар нэгэн ашиг байсангүй Viper-ыг зодсон ч гэсэн damage өчрүүл чадахгүй байна. Totally ignoring the team fight. Never За Ember-ийг энэ чинь Silence-таад Ember унах боломжтой. Remnant бол байгаа. Remnant гарлаа. За бүгдээрээ за GG-гээ зарснаар ингээд Polaris Esports-ийн 2 тэгэр цувралыг тэргүүлээ хойчих болоо шүү дээ. Celebration echo, but the GG's called. They will find no kills anyway. Polaris Esports. They will take this 2-0 over Neon. Another dominant series. За дараагийн тоглолтыг манай өөр кастер See хийн. Neon as being so polite with the sportsmanship. Obviously, all these players know each other very well, and even if you're not the one going to TI11, you're still always happy to see people that you're close to, go and try and achieve their. За өвцөнд баярлаа. Well, Polaris, they're not there Миний yet, хувьд гэх юм бол but жоохон they're one step closer. тэлттэй байлаа. One step Twitch-с closer. Neon, Цаад байсан. props to that line. Та нарт бол They би rallied чадхад хараа really каст well хийх гэж throughout оролцсон. these qualifiers. Намайг үзсэн дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн кастертай амжилт хүсье. За баяртай үзэгчтэй. It's a 2-0. See you Yes, soon. but they made it a tough fight for Polaris. They made Polaris have